Guru Premanandi, Srila Prabhupada ki, Sri Sri Gurunatai ki, Guru Premanandi. Om Agyantamandasya Gyananjala Salakaya Chakshunmalitam Dina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manupistam Stapitam Yena Vuttale Swayam Upakaramayam Danati Svabadantikam Namam Vishnupada Krishapista Vuttale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prajayine Nirvishesha Shrinivari Pasutari Shatarine Vanchakapa Tuvasa Kripa Sinuvevata Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Pavanityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, thank you very much for showing some interest in the topic of our deities. Я очень благодарна вам за то, что вы проявляете интерес к теме божества, наше божества. From the fridge. Some cooling effect. Охлаждающий эффект из холодильника, просто гирлянда. Like sandal pasta, you know. Как сандаловая паста. Okay, so the inspiration to have this program I received on our Brahmotsava festival, actually. Вдохновение на проведение этой программы я получила от фестиваля Брахмоцева, Дня установления божеств. Yes, and I realized this topic of worshipping the deities is so important that actually from now on, every time I'm coming to Harkov, I want to have at least one meeting, maybe even two or something. You know? И тема поклонения божествам настолько важна, что с этого момента я вдохновилась проводить каждый год, когда я приезжаю, по крайней мере, одно, а может быть и два встречи вот такого вот рода. Yes, actually worshipping the deities, it's almost similar like with book distribution. If we don't have regular kata on this topic and highlight the importance,
then very easily it fades away and we lose our enthusiasm. You know? Как и во всем, и как, например, в распространении книг, поклонение божествам — это такая тема, которую, если регулярно об этом не говорить и не напоминать о важности, то постепенно она растворяется, и мы теряем это понимание значимости и важности поклонения божествам. So to really remain inspired in worshiping the deities, we need some regular nourishment and insights, you know. И для того, чтобы получать регулярно это вдохновение, мы должны организовывать такую вот катху о поклонении божествам, чтобы получать вдохновение и импульсы изнутри. Yes, because everything in Krishna consciousness is ever increasing, unlimited. Потому что в сознании Кришны все безгранично расширяется. So we don't want to have this mood, oh yes, now we have achieved our goal, the deities are installed and everything is nice. И мы не хотим, чтобы у нас было такое настроение, что ну все, вот цель достигнута, божества большие установлены, все уже сделано и все хорошо, можно успокоиться. Yes, because that invites stagnation. Потому что такое настроение призывает стагнацию, застой. Like Prabhupada was giving for the book distributors the formula, double it, double it, double it. Как Прабхупада для распространителей книг, он установил формулу double it, то есть удвойте. Yes. So, I mean, all right, we don't want to apply the same formula in our deity worship. We can't double it all the time, but we should improve it. We should increase it. И, может быть, мы не можем в полной степени применить эту формулу в поклонении божествам, мы не можем удваивать все, но, по крайней мере, мы должны улучшать. Because as I was mentioning in the Brahmotsava program, actually the deity worship gives the indication of the consciousness, it reflects the consciousness of the community. Потому что, как я уже упомянул в своей лекции на празднике установления божеств в Брахмоцаве, что поклонение божествам фактически является детектором состояния сознания всей общины. It's like the Ayurvedic doctor, he feels the pulse to make the diagnosis. Yeah? Например, врач для того, чтобы поставить диагноз, он трогает пульс. And just by feeling the pulse, he knows everything about our health. И просто почувствовав пульс, он может сказать все, хороший диагноз, может сказать все о вашей болезни. So looking at the deity worship, it's like the pulse for the community. И точно так же уровень поклонения божествам, он подобен вот этому пульсу в диагностике по пульсу. Yes, and a more advanced devotee can see everything just by looking at the deities. И продвинутый преданный, он может понять все, что происходит, просто смотря на божества. Yes, because it's the practical application of our philosophy. Потому что поклонение божествам — это практическое применение нашей философии. Yes, our philosophy is to please and serve the Lord. Наша философия стоит в том, чтобы служить и удовлетворить Господа. Krishna should be the center of our life. Кришна должен быть центром нашей жизни. So, and we practically demonstrate this in our deity worship. И мы практически это демонстрируем в нашем поклонении божествам. Yeah, so it's such an important part of each and every individual devotee's development, but also of community development. Это настолько важная составляющая в действительности в развитии каждого индивидуального человека, но также и в развитии нас как общины. And maybe not wanting to glorify myself, but maybe I should share a few things from my life. Может быть, не примите это как самопрославление, но я хочу сказать поделиться какими-то вещами из своей собственной жизни. Because maybe you think, oh, Devaki Matаджи, she's not doing anything on the altar. Well, how can she talk about deity worship? Потому что, может быть, у кого-то появятся такие мысли, что, Матаджи Деваки, она никогда не вовлечена в поклонение божествам, как она может об этом говорить? But actually, when I joined in Australia, I was still a brahmacharini, and I had already second initiation.
Когда я присоединилась к движению в Австралии, я была еще брамачарини, и у меня уже было второе посвящение. So in those days, my favorite service was puja. И в те дни моим любимым служением была пуджа. But I was also a good collector. Но также у меня очень хорошо получалось собирать пожертвования. So I always had this struggle with the management. The management wanted me out in collection and I was going on strike. No, I want to be on the altar. Вот, и мои менеджеры, они все время хотели меня выпхнуть на улицу, чтобы я собирала пожертвования, а я организовывала забастовки. Нет, я хочу идти в алтарь. Yes, and for several years, my program was, I was dressing the deities in the morning, I was chanting my rounds, going out in collection, dressing the deities in the evening. That was my schedule. И на протяжении нескольких лет мое ежедневное расписание было такое. Я утром переодевала божества, читала джапу, уходила на улицу, собирала пожертвования, вечером приходила и переодевала божества обратно. Yes, because the deity worship was so dear to me, I did not want to stop it. Потому что поклонение божествам было настолько дорого мне, что я не хотела его оставлять. And for my collection, I was always stealing some money and buying some nice jewelry for the deities. И из сбора пожертвований я все время какую-то часть, как Матаджи сказала, воровала. Понятно, это ей давали пожертвования. Просто выделяла какую-то часть для того, чтобы купить какие-то украшения для божеств. Yes, and because I was such a good collector, nobody ever noticed it. И так как я и так очень хорошо собирал пожертвования, никто на это даже не обращал внимания, не замечал. And for about 6 or 8 months, I was even the head pujari for Radha Krishna deities in Sydney. И 6 или 7 месяцев я была даже главным пуджари в храме поклоняющейся Раде и Кришне в Сиднее. But then the managers got me out on collection again. Но потом менеджеры все равно выпихнули меня, чтобы я шла и собирала пожертвования. So and then when I got married, we started the temple in Riga. Потом, когда я вышла замуж, мы начали храм в Риге. And there it was one of my main things to establish the deity worship. И там одним из моих главных забот было установление и забота о поклонении божествам. Yes, when we got there, we had nothing. Когда мы прибыли туда, там просто ничего не было. I remember one grihasta couple, they had gornitai of this size. They were the first deities. Семейная пара в то время, они имели гаурнитаю у себя дома вот такого размера. То есть they were so little you could hardly even dress them, you know? Они были настолько маленькие, что их тяжело было даже просто одевать. Yes, and then later we got a gornitai of that size, you know? А позже мы приобрели вот такие вот божества вот такого размера. And I was developing everything there with the devotees, you know, the whole standard of deity worship. И там мы с преданными мы развивали все поклонение стандарты. Yes, making nice dresses and ornaments and украшения. And my vision was I wanted Radha Krishna deities. И мое видение было такое, что я хотела в конце концов установить Рада Кришна божества. Yes, and our standard was almost ready for Radha Krishna. И наши стандарты, они практически подходили уже к поклонению Рады Кришны. Yes, our deities in Riga for Mangalati sweets, they had Burfi, Sandesh, Rasgula, Rasmalai and Slatgiris. That was their Mangalati sweets. Yes. Нашим Гаурнитай сразу после пробуждения в качестве мангала сладости предлагалось бурфи, расгулы, расамалая, сладкий рис и сандеши. 5 блюд. Every day. Каждый день. That's Radha Krishna standard. Это фактически стандарт Рады Кришны поклонения. Yes, and I mean, really, I don't want to glorify myself, but I was the driving force. My husband was not doing anything on the altar. Не в качестве самопрославления, но фактически это все я организовывала, потому что мой муж, он не имел никакого отношения к поклонению божествам. So, and then in Bangladesh also, when I started preaching in Bangladesh 20 years ago, oh, Боже мой, you know, the deity department was really low, you know.
И когда 20 лет назад я начал свою проповедь в Бангладеш, то, боже мой, там тоже поклонение божествам, стандарты были очень низкие, департамент был очень слабым. It was some funny Hindu style, your deity worship, you know. Там был очень смешной такой стиль а-ля Индия, поклонение божествам, индийский стиль. Hindu. Not Indian, but Hindu style. Hindu style. Hindu people, you know. So Jagannath didn't look like the Lord of the universe, but he looked like the poorest man of Dhaka, you know. Джаганнатх, он при этом выглядел не как господин вселенной, а как беднейший житель Даки. Yeah, so I was rolling up my sleeves. I was going on the altar, showing the brahmacharis how to make nice turbans for Lord Jagannath. Я закатала свои рукава и показывала брамачарям, как надо правильно одевать тюрбаны и украшать Джаганнатха. Yes, and I was going shopping with the ladies, buying all different beads and showing them how to make jewelry and decorations. Я взяла наших матаджи, пошли покупать для разной ткани и показывала, как делать украшения для божеств и одежды. And I was going in the paraphernalia room, cleaning up the whole mess there, you know. И мы отправились в комнату, где находились наши параферналии, и вымыли там всю грязь оттуда, вынесли. Because there was only men involved. And they didn't do any system in order. All the dresses, everything was just pushed in the cupboard, you know, and it was a whole mess. И так как там только мужчины, грубо говоря, холостяки, они участвовали в этом, то вы можете понять, там был полный мэш. Там они использовали что-то и бросали, вот куда глаза глядели. Yes. Там было просто кучи лежали. It was kashmar, you know. Это был реальный кошмар. Yeah, so I mean, from quite some time, that was my main mission, to get some order into the whole puja department. И это было какое-то реально время уделено тому, чтобы трансформировать весь этот кошмар в какой-то порядок. Это была часть моей миссии там. Yes. So I'm simply sharing this with you just to show you that I have my heart is actually in the puja department. You know? Я все это говорю для того, чтобы показать вам, что у меня мое сердце, оно на самом деле находится в департаменте пуджи. Yes, and for many years I was serving in that way. И в течение многих лет я служила таким образом. Yeah, so all right, now I'm not so involved, but I'm there with my heart. И, да, сейчас, может быть, я не слишком вовлечена непосредственно в то, чтобы все это делать, но в своем сердце я постоянно здесь. Yes, and I do have quite a bit of practical experience of serving like that, you know. И я имею некоторый опыт, служа в этом. Yes. So, as we were saying in the Brahmotsava program, cooking and flower decorations are the main ways how the residents of the spiritual world demonstrate and offer their love and devotion. И как я уже говорила в своей лекции на фестивале усыновления божеств, есть два главных способа, каким образом жители духовного мира проявляют свою любовь и преданность, во что они упаковывают. И это цветочные украшения и приготовление блюд. And in this program today, I want to concentrate on the cooking. И в нашей сегодняшней встрече я хотела бы сосредоточиться на приготовлении. Yes, because на приготовлении блюд. I have to share frankly with you that our standard of prasadam is very low. Потому что я хочу, по секрету так по-дружески поделиться с вами, что уровень стандарта прасада здесь очень низкий. Yes. Дити or everything. И для божеств. Bojeshva or common prasadam, standard is very low, very low. Стандарт достаточно низкий, очень низкий. Yes, and I'm not saying this in a critical mood. I know, our cooks are doing their best. I know this.
Я не хочу, чтобы это звучало каким-то критическим образом. Я знаю, что наши повара, они делают лучшее, на что они способны, Yes, что они могут. but my God, we have to improve things in our prasadam level. You know? Но поверьте мне, что у нас есть большая сфера улучшения в сфере качества прасада. And actually this year I wanted to invite Kurma Prabhu to come for Janmashtami, but he couldn't come this year. И в действительности в этом году я уже прикладывал усилия, чтобы пригласить Курму Прабху. Я хотела его пригласить на Джанмаштами. Курма, знаете, да, это известный повар в Австралии, ученик Прабхупады, который, просто это ходячий книга кулинарная. Yes, but he couldn't come this year. Он не смог в этом году приехать. And I'm thinking maybe it's good that he didn't come this year. Я думаю, что, может быть, это даже хорошо, что он не приехал в этом году. Because I think he would be in shock what's going on in our kitchens. Потому что, я думаю, он был бы в шоке, увидев, что происходит в нашей кухне. He would say, "Какое блюдо? Что это такое?" You know, he would not understand. What is this? Which item preparation is this? You know? Потому что, посмотрев, он бы просто сказал с большим удивлением: а что вообще это за блюдо? Как оно называется? Что это такое? Какой это ингредиент? На какой стадии оно при приготовлении? Yeah, I mean, he would be in shock. Я думаю, он был бы в шоке. Yes. Because I know Kurma Prabhu personally, you know. Я знаю его лично. Yes, when I joined in Australia, he was also there. Когда я присоединился в Австралии, он уже был там. And I remember cutting up the vegetables as a new bhaktin when he was cooking the Sunday feast. Я помню себя, будучи молодой, юной бхактин, я резала овощи, он готовил уже в это время. Yes, I have seen him cooking. Я видел его, как он готовит. And I mean, he only cooks authorized recipes. Он готовит только авторитетные рецепты. This is one main problem in this part of the world. И это одна из главных проблем в этой части мира. That our devotees don't understand the importance of following recipes. Наши преданные, они не понимают вообще значение следования рецептам. And therefore our cooking is only speculation. Поэтому наши блюда — это сплошные спекуляции. But see, when we cook for Krishna, we have to cook what he likes. Но главный момент в приготовлении Кришне — это готовить то, что нравится ему. Yes, what he likes to eat. Что он любит есть. This is how we serve, that we are personal, what that personality wants, not what we think is good, but what he thinks is good. Это то, в чем состоит наше личностное поклонение ему, что мы готовим не то, что нравится нам, но то, что хочет он. Yes, so especially in the deity kitchen, usually people only cook authorized recipes. И поэтому особенно на кухне божеств повара готовят только авторитетные рецепты. Can somebody go and get a copy of Adiraja's cookbook from the shop or from the Кто-то kitchen? может Do we have it in the kitchen? Принести книгу Under my Адираджа. Kamala Matаджи, do we have that book in the kitchen? Just go На and get кухне it. есть эта кухня Адираджа? Yes, yes, Кулинарная книга. yes. I mean, ВКИ. see, Prabhupada was saying, the Bengalis are the only people in this world who know how to eat. Прабхупада, он говорил, что бенгальцы — это единственные люди в мире, которые знают, как есть. Yes. Знают толк в еде. And why? Why? Because Mahaprabhu took birth there. И почему, говорил он, потому что Махапрабху там родился. And he established how to eat, what to eat. И он установил, как есть и что есть. Yes, yes, it's his culture, his taste. Это его культура, его вкус. Yes.
So and that's why still that tradition has remained alive, that people eat what Mahaprabhu was eating. Именно поэтому там культура до сих пор еще жива. Люди едят то, что установил и ел Махапрабху. Yes. Our brahmacharis in Bangladesh, they all know which kinds of shak Mahaprabhu liked. Каждый из брахмачари в Бангладеш, он знает, какой вид шака любил Господь Чайтанья. Yes, they say, and they know all the names, and they say, yes, Mahaprabhu liked this one, and Mahaprabhu ate this one like that, and they know it all. И каждый из них знает все эти названия, они знают, как это готовится. Махапрабху, он любил вот это и вот это. Yes. Они все это знают. Yes, so of course some of these shak kinds we don't have here. Понятно, что некоторые виды шака, они здесь просто не произрастают. But then some we may have. Но некоторые мы можем иметь. Or we can cook them in the same way how they are cooking them in Bengal. Или мы можем готовить их тем же способом, как их готовят в Бенгале. With the same spicing. С теми специями. With the same combination of other vegetables. С таким же сочетанием других овощей. So when I started cooking for the deities, I mean, the next day after my Brahmin initiation, I was in the deity kitchen. I had to cook. И когда я начала свое поклонение божествам в качестве повара, а это началось на второй день после второго посвящения браманической инициации, сразу же меня отправили на кухню. I had no idea how to cook. У меня не было никакого представления вообще, как готовить. So, and they gave me the cookbook here, cook. И они вручили мне вот эту книгу и сказали: вот смотри, Радж Бога Офферин, подношение, список, что должно быть преподнесено божествам на алтаре. Yes, 3 sabjis, rice, dal, and you know? 3 сабджи, рис, дал и так далее, так далее. So, так далее. and each item had to be a proper authorized recipe from the book. И каждое приготовление должно быть в точности соответствовать рецепту из книги. That's how I was trained. Это то, как меня просто обучали. Yes, that's the best way how to learn how to cook. Это лучший способ, как научиться и как готовить. Yes, because in the deity kitchen, you know, you have some nice select chosen boga and you cook in small quantities, so you don't take a risk of spoiling a whole preparation for 300 people. You know? Потому что в условиях храмовой кухни божеств вы имеете лучший ассортимент, из чего готовить, и вы готовите в маленьких порциях. И поэтому нету риска испортить грандиозные объемы продуктов. And I remember other cooks, their system was that they were cooking the same preparation every day for 2 weeks, and then they knew the recipe by heart. И наша система обучения была такой, что повар, он каждый день готовил одно и то же блюдо на протяжении 2 недель. И это позволяло ему выучить этот рецепт наизусть. That's how we learn how to cook. Это то, как мы учились готовить. But in this part of the world, everybody thinks they know how to cook. Но в этой части мира каждый думает, что он знает лучше других, как готовить. But it's all speculation. Но все это просто чистая спекуляция. There's no traditional recipe. Нету традиционных рецептов. Yes, but actually when you eat, you should know just by looking at the preparation what you eat. You know? Но в действительности просто взглянув на приготовление, вы, если вы повар, вы уже знаете его полностью рецепт. Yes, I mean you have a look here. All the sabjis, they have names, right? Как здесь, если посмотреть в книге, каждая сабджи имеет свое уникальное название. Read some names there. В Бенгале таркари. Yes, tarkari. This is everybody in ISKCON knows what tarkari is. И каждый в ISKCON, по идее, знает, что такое таркари. Что, непонятно, что ли? They know. Они знают. Just by looking, tarkari, okay, yeah, very Просто nice. Посмотрев, они сказали, так это же таркари. Yes. So what else is there?
Что еще здесь есть? Матар алу таркари. See? Сукта. They all have names. One more. Они все имеют свои названия. Бандобхи алу сабджи. See? They all have their names. You know? Бандгобхи, я извиняюсь, алу сабджи. Yes. They all have particular names. And that's what Krishna likes to eat. То есть каждое приготовление имеет свое уникальное имя, название, и that's what Krishna likes to eat. И это то, что Кришне нравится кушать. And if we want to serve him in a personal way, we have to cook what he likes. И если мы имеем какое-то личностное отношение к нему, то мы должны готовить так, как ему это нравится. See, I mean, I'm often in the situation where people cook for me. Я также нахожусь в той ситуации, когда часто люди готовят для меня. And I also expect people to cook what I need and I like for my health. И в этом случае я ожидаю, что люди будут готовить для меня то, что я ем, и то, что мне нравится, что для меня съедобно вообще. That's what it means to serve a person, you know? И это то, что и означает служить данному человеку. Yes, we are personal. Мы личностны. We cook what that person needs. Мы готовим то, в чем нуждается этот человек. Doesn't matter what we like. Независимо от того, что мы любим. That's what it means to be first-class servant, that we can understand the needs and the desires of the person we serve. И именно это и означает быть первоклассным слугой, что мы знаем потребности, вкусы и желания того, кому мы служим. Yes. So I'm just, I'm almost at a loss. How will we establish this here in Харьков? Я, честно говоря, немножко потерялась в отношении того, как мы это установим в Харькове. I mean, for many years I have been talking about this, Уже на протяжении нескольких лет, многих лет я говорю об этом. It's not the first time that I'm saying these things. Это не, It's not the first time. Это не первый раз, когда я говорю об этом. Yes, but when I look at the offerings, I hardly find any of them the traditional ones. Maybe, all right, some kachori or some pakora is there or some puri or something, but sabjis? Ничего, nothing traditional, nothing. И когда я смотрю на то, что предлагается божествам, некоторые блюда узнаваемы, это покоры, Pakora, puri, or some kachori or something. Но сабджи абсолютно не идентифицируются. Yes, you cannot see. Что это такое? What's that? Ты не можешь определить, что это такое, что yes. там. And I mean, I'm just afraid if Kurma Prabhu really comes next year, what will he say, Я просто напугана, что когда Курма Прабху в следующем году все-таки приедет, то что он скажет на это? It will be so embarrassing for me, И это будет также очень стыдно для меня. Yes, because I'm writing him these letters, oh, please come to Харьков. Of course, I mean, our community is very, very nice, but the level of prasadam, oh my God, I don't even want to talk about it, actually. Я ему пишу, что, пожалуйста, приезжайте, здесь все так здорово, замечательно. И, конечно же, у нас очень хорошая община преданных, но качество приготовления, об этом даже страшно говорить. The prasadam is the only thing which is better in the Western world. Я могу вам сказать, что прасад – это единственная вещь, которая лучше все-таки в западной части мира. Everything else is better in Харьков, but the prasadam, my God, it's really better out there, Все остальное в Харькове лучше, но качество прасада на Западе лучше. And not because it's more fancy or something, but no, because devotees are trained in cooking the original recipes. И не потому, что там есть больше возможностей, потому что люди живут богаче, а потому что они обучены готовить традиционные рецепты. And I tell you frankly, it is actually very satisfying and pleasing
when you go through the cookbook and you learn one recipe after another. This is very satisfying to your heart when you do this. Я могу вам поделиться от своего сердца, что когда вы просто проходите по книге и готовите рецепты именно по кулинарной книге, это очень удовлетворяет глубоко внутри вашего сердца. Это дает глубокое удовлетворение. Yes, and then you can hook them off. Okay, I know how to cook this one. Okay, I've tried that one. Okay, I know this one. You can all tick them off. You know? И вы можете просто их так галочками отмечать, что вот это блюдо я уже знаю, я умею. Хорошо, теперь я еще вот это блюдо, и поставили еще одну галочку, умею готовить, и еще одно. И вот когда вот это делается, вы чувствуете очень большое удовлетворение. And you get actually some deep satisfaction because you know you're making this effort to learn what Krishna likes to eat. И это дает очень глубокое удовлетворение в сердце, потому что вы знаете, что это вы учитесь тому готовить то, что Кришна в действительности любит есть. Yes, and then if you ever get a chance to visit another temple and you see the prasadam there, you can immediately recognize, oh, that's tarkari, oh, that's the aloo sabji, oh yeah, I know how to cook that too, and you know. И когда вы посещаете другие храмы и видите подношение божествам, то вы можете сразу назвать, вот я знаю, вот это сабджи, вот это приготовление, вот это вот, и вы можете определить их по имени. You can actually identify by name what the items are, you know. Вы можете идентифицировать и назвать каждое блюдо по его имени. Yes. I mean, I'm sure you have ingredients. Yeah, you know what you eat. I mean, I'm sure you have a similar experience with your Ukrainian items, borscht, varenika, you know? Я думаю, что у вас есть подобный опыт с вашими украинскими традиционными блюдами, такими как борщ и вареники. So if you go somewhere to some other city and then somebody makes you varenika, and immediately you know, oh yeah, cherry varenika. I like that. You know what you're eating, you know? Да, и если, например, вы пришли к кому-то в гости и вам подали там вареники из вишни, то вы говорите, ну да, это вареники с вишней, я знаю, как это готовить. Yes. But if somebody serves you some funny speculation varenika there, where, you know, and you think, oh, что это такое? Okay, varenika нет, this is not varenika. What is this? You know? И когда вы попадаете к кому-то и вам дают какую-то спекуляцию в форме вареника, то вы смотрите, пробуете и говорите, а вообще, что это такое? Это не вареник точно, но что же это такое? Yeah, you will be skeptical. Do I really want to eat this or what is it? You know? И у вас сразу появится такое настороженность, есть это или не есть вообще? Yes, isn't it? Yes. Or if somebody gives you some funny soup chick and says, here, this is borscht. And then you will say, no, it's not borscht. This is something else, you know. It's not borscht. I know what borscht is, you know. Если вам кто-то подсунет какое-то что-то вроде супа, да, то есть и скажет, вот это борщ. Он говорит, ну, это не борщ. Я знаю, что такое борщ, но это точно не борщ. Yes. So, you know, same... Also, Krishna is there. He wants to see, what is this? You know, what am I eating here? You know? И теперь вы можете понять положение Кришны. То есть он стоит на алтаре, и он знает, что как блюдо называется, и вот он смотрит, что вы предлагаете ему, думает, есть это или не есть. I'm having some cramp in my foot. Excuse me. Затекли ноги, поэтому надо... I have to quickly stand up. Just to get my... Я должна встать, чтобы дать кровь пойти. Yeah, so and Prabhupada, he actually spent 1 month in Melbourne. И Прабхупада провел целый месяц в Мельбурне. Yes. And every evening he asked the devotees to bring the offering plate into his room. И каждый вечер он просил преданных приносить тарелку с прасадом к нему в комнату. Yes, actually Kurma Prabhu wrote this nice book about Prabhupada in Australia. В действительности Курма Прабху написал замечательную книгу про пребывание Прабхупады в Австралии. And he describes that in the И он book. описывает это в своей книге. And actually there was this funny situation
where the devotees in Melbourne took Prabhupada to a public lecture. И была одна смешная ситуация, когда преданные пригласили Прабхупаду на одну публичную лекцию. So, and after the lecture there was no question. Nobody had a question. И после лекции не возникло ни у кого ни одного вопроса. Никто не задал ни единого вопроса. So then Prabhupada was traveling back to the temple with Kurma Prabhu in the car. И назад Прабхупада ехал в машине, и там же был Курма Прабху. And Prabhupada said to Kurma Prabhu, these Australian people have no intelligence. И Прабхупада сказал ему, эти австралийцы, у них, похоже, нету никакого разума, мозгов нет. Just feed them prasadam. Поэтому просто кормите их прасадом. So that's where Kurma Prabhu's mission with the prasadam started, from Prabhupada's instruction. Just feed them prasadam. These Australian people, no brain, useless. Just give them prasadam. Именно с этого началась карьера Курма Прабху как повара. Вот, с этих слов Прабхупады. Эти австралийцы, у них просто нет мозгов, это бесполезно, поэтому просто закормите их прасадом. Yeah, so and Kurma Prabhu took this mission to heart, and he became one of the best cooks in the whole world of ISKCON, you know. И с этого началась карьера Курма Прабху. Он принял это глубоко в своем сердце, как эти слова Прабхупады, и в результате он стал лучшим поваром в ISKCON. Yeah, so I hope he will come next year and he can tell us all these stories himself. Я надеюсь, что в следующем году он сможет приехать и поделиться всеми этими историями. Yes, but in any case, when Prabhupada had this system that the devotees bring the whole offering tray in his room, Prabhupada was inspecting each item. Но вернемся к этой истории, когда Прабхупада попросил, чтобы каждый вечер ему приносили блюдо с алтаря, с прасадом, Прабхупада, он инспектировал каждое блюдо. Yes, and he tried. Он пробовал его. And he immediately gave feedback. И моментально он давал оценку, обратную связь. Sometimes he would say, oh, this halava is excellent. Everybody should cook the halava like this. Иногда он говорил, о, эта халава просто замечательно. Каждый должен готовить халаву именно так. And then other items he was making some corrections. А другие блюда он делал какие-то коррекции. And sometimes he would even say, this is not a kachori. I will come to the kitchen tomorrow and I personally will teach you how to make kachoris. А иногда он говорил, на самом деле это не качори. Если надо, я приду вечером и покажу всем, как готовятся настоящие качори. Yes, and Prabhupada did this. He went to the kitchen. He taught people how to cook all these different items. И Прабхупада, он в действительности делал это. Он приходил на кухню и показывал всем, и учил, как готовить настоящие блюда. Yeah, so Prabhupada put great importance on this. И Прабхупада, он в это вкладывал, он придавал этому очень большое значение. It's a very important part of our Vaishnava life and culture, the prasadam. Это очень значительная часть нашей культуры и нашей жизни, прасадам. Yes, and there's also the story where this was somewhere in America where the devotees were trying to serve Prabhupada the American items. И есть эта история, когда американские ученики, служа Прабхупаде, предложили ему американские блюда. Yes, and like the sweets, you know the donut? You know what a donut is? Пончик. Yes, they usually have a hole in the middle. It's some ring, you know? И как, например, у них есть эти Дональдс, это такие, как наш пончик, только он с дыркой внутри, то есть, как бубликом, колечком. Yeah, and in America everybody likes them. There's whole shops which only make donuts, nothing else, with all different flavors and all this, you know? You also have this? Yes. Okay. Я говорю, Прижан, ты откуда знаешь? How do you know?
It's all right. It's all right. Вот, No need to defend То yourself. есть в Америке там все любят эти сладости, традиционные американские сладости, и там есть одни магазины, которые продают только разные виды этих дональдсов. Вот, и здесь была реакция, что в Харькове тоже уже это есть, и некоторые даже наши браманы не знают. Oh, We you distributed them. what, the donuts you were distributing? Yeah. Really? Prasadam. Prasadam donuts. So anyway, the devotees were showing these donuts to Prabhupada. Prabhupada just took one bite. Where's Sandesh? You know? И они предложили Прабхупаде эти дональдсы. Прабхупада откусил, вот, потом скривился и сказал: а где Сандеш? Yes. Also in the cookbook you will find malpuras, the recipe for malpuras. В кулинарной книге вы найдете рецепт малпуры. You know what malpuras are? Знаете вообще, что это такое? Anybody knows what malpuras are? Кто-то знает, но вот повара Yeah, only a very few people. только несколько I mean, I'm человек. often thinking this is such a nice sweet. Why always every Sunday is halava? Why not make malpuras for a change? Например, Yeah. я часто думаю, почему каждое воскресенье только халава? Почему бы не сделать малпуры иногда? Хотя бы изредка. Especially in summer, they're so nice because you make these dough boards, you fry them, and then you put them in yogurt. Особенно летом вы готовите эти шарики, потом обжариваете их и потом помещаете их в йогурт. Yes, and you mix the yogurt with berries. И вы смешиваете йогурт с ягодами. Ягодами. So many berries. Raspberries, strawberries, С blackberries. различными видами ягод. So many berries. You know, here Харьков is the berry country, berry loca. You know? Украина — это просто ягодная страна. Yes. Страна ягод. Yes, berry loca. Берри лока. Yes. Ну, ягод лока. Yes, so why not make some malpuras for a change? you know? Почему хотя бы изредка для разнообразия не делать малпуры? When my ex-husband and I, we had to cook in Moscow for the first Rath Yatra. Когда я с супругом готовили в Москве на первую Радха-ятру, My ex-husband had this ambition to cook more than the devotees can eat. амбиция моего мужа была в том, состояла, чтобы приготовить больше, чем преданные могут съесть. Это серьезный вызов. And he was very innovative. И он был очень таким, как новатором, таким находчивым. So in one corridor there was this bathtub. И в одном коридоре была, ванна такая, Where the devotees were actually taking bath in. где преданные в действительности просто делали, мылись. So, and my husband cleaned the bathtub. Мой муж, он просто выдроил эту ванну. And he plugged something into the, into the hole there. То есть он дырку заткнул. And we filled the whole bathtub up with malpuras. И мы полностью всю эту ванну заполнили малпурами. The whole bathtub was full with malpuras. Вся эта ванна была битком набита малпурами. And the devotees, and we won the competition. The devotees could not finish this bathtub full of malpuras. It was more than they could eat. И у нас было соревнование с преданными, смогут ли они все эти малпуры съесть. And then the funny thing was, next morning, the malpuras were already a little alcoholic. The yogurt, it was bubbling a little bit. И на следующее утро эти малпуры, они уже приобрели некоторые токсичные свойства, они стали такие, как алкоголь, потому что йогурт начал уже бульбать. Yeah, when you were stirring it, there was all these bubbles coming up, И там такой, запах стоял, потому что все эти бульки, они всплывали из йогурта. But all the devotees were happily taking malpuras for breakfast. They were eating them all the next morning. Но
Но все преданные были в большом экстазе, воодушевлены есть на завтрак эти мальпуры. Yes, they had never seen Malpuras in their whole life, you know. Потому что до этого в своей жизни они никогда вообще не пробовали, что это Yes, такое I mean, this was мальпуры. 30 years ago, you know. Это было 30 лет назад. Yeah, so I mean, I think we should introduce Malpuras here in our repertoire, in our menu, you know. Я думаю, что мы как-то должны хотя бы иногда представить вот эти вот мальпуры. And they're so easy to make, so И они easy очень to make, легко делаются на самом деле. Yes, yes, yes. So I mean, really, this cookbook is really in every kitchen all around the world in ISKCON. You will find this cookbook. Вот эта книга, поварная книга «Ведическое кулинарное искусство», она в любой кухне, во всех храмах, центрах ИСККОН по всему миру. Yes. Вы ее найдете. It's in every deity kitchen. You find this cookbook. В каждой кухне божеств, в любом части мира вы найдете эту книгу. Yeah, so please, I'm begging you, please take this book and learn some recipes. И поэтому, пожалуйста, я просто умоляю вас, возьмите эту книгу и начните учиться, готовя по ней. Yes, because actually from Ayurvedic point of view, a meal should be properly composed. Потому что с юридической точки зрения, как ее, meal, No, a meal. Meal, подношение. No, Блюдо, not да, блюдо, a whole meal. Да, Завтрак, a whole весь, meal. Весь, you know? Как? It's menu. Меню должно быть сбалансировано, хорошо, сбалансировано. Yes, there should be all different tastes there. И там должны быть все вкусы в соответствующих пропорциях. Actually, there should be bitter there. Должно быть что-то горькое, and sour, соленое, and sweet, сладкое, and astringent. Вяжущее. Yes, and you eat them all in a certain order. И вы едите это все в определенной последовательности. Yes, you start with a bitter because that stimulates the liver. Вы начинаете с горького, потому что это стимулирует печень. Yes, and you end with a sweet. А заканчивайте сладостями. So this is all scientific according to Ayurveda. Это все научно, согласно аюрведе. Yeah, so we have to learn, how to really cook nicely for the Lord's pleasure. Мы должны научиться, как готовить правильно и наилучшим образом для наших божеств. And you will see, even when those who of you is cooking for the deities. Кто из вас готовит божествам? Not so many, but some. But you will see that even if you just each time you go and cook, if you just make at least one item out of this cookbook. Not all items, all right, I don't want to torture you, but at least one item make out of this cookbook. You will feel so much more satisfaction. И вы увидите, что если вы будете каждый раз готовить, хорошо, не хочу вас мучить, чтобы все блюда были согласно этой книге, но хотя бы одно блюдо будет согласно этой книге, вы увидите, вы получите очень глубокое внутреннее удовлетворение. Yes, and then before you cook, 1 or 2 days before, you look in the cookbook. What recipe do I want to try this time? И если у вас будет этот вкус, то тогда каждый раз во время приготовления вы будете стремиться приготовить новое блюдо по книге рецептов в этот раз. Yes, and then you choose a recipe, you meditate on it. И тогда... Not now, потом. Not now. Not now. Not сейчас. No. So then, you meditate, you plan. И тогда... I lose. Then before you go and cook, you meditate and plan. И тогда до того, как идти и готовить, вы будете готовиться к этому и планировать, что вы будете готовить в следующий раз. And maybe you even have to make sure the ingredients are there. So you go to the shop, you buy a few little ingredients
From your personal money, no problem. И тогда вы будете готовиться, вы будете собирать соответствующие ингредиенты. Может быть, вы даже за свои деньги пойдете и купите какие-то продукты, которые нужны именно для этого блюда. Yes, and then you cook that preparation from the book for the Lord's pleasure. И тогда вы будете готовить подношения из этой книги именно для удовлетворения Господа. Yes, because Krishna sees your endeavor. И Кришна будет видеть ваши усилия. Yes, and then he is so much more pleased because you put your love and devotion in it to cook how he wants it. Потому что он будет видеть ваши усилия, готовить именно так, как он любит, как ему это нравится. And you will feel afterwards, you will have so much more deep satisfaction in your heart. И после этого вы будете чувствовать в своем сердце гораздо больше удовлетворения. And that deep satisfaction comes because Krishna is pleased. That's why we feel more satisfied. И это удовлетворение приходит потому, что Кришна действительно видит ваши усилия удовлетворить его наиличностным образом, и он даст вам это удовлетворение внутри. Yes, and I mean not only the Brahmin-initiated cooks in the deity kitchen can do this, even every mother at home can learn how to cook properly, you know. И не только в департаменте пуджи наши повара, браманы, они могут учиться этому, но даже женщины у себя дома, пожалуйста, делайте это, готовьте по рецептам. Yes, because you're also offering it in your home to the Lord. Потому что тоже вы предлагаете божествам дома, алтарю дома. Yes, and I'm sure your family also will be happy if this is actually some, real recipe here. Я уверена, что члены вашей семьи также будут более счастливы, когда это традиционные рецепты по книге. Yes, so this is such an important part of cooking, learning the recipes. Это настолько важная часть кухни, научиться готовить по рецептам. And I remember when I was cutting up for Kurma Prabhu, I was so impressed that even he, who is the best cook in whole ISKCON, even he follows recipes. И я была так впечатлена, когда я была помощницей у Курма Прабху, хотя он лучший повар ISKCON, но даже он готовит строго по рецептам. Yes, I saw it. Я видела это. He had a big A4 paper. He was writing all the ingredients on it, and he was sticking it on the wall with blue tack. Он выписывал на листок, на листик ингредиенты, он прикреплял стикер к нему, такой как это, и прикреплял это где-то на какой-то Yes, доску. and he was measuring everything, all the spices. He was exactly measuring. И каждую специю он высчитывал точное количество, точный объем. Yes, even he, who is the best cook, he does that. Даже он, кто является лучшим поваром, даже он делал это. So who do we think are we here? That we don't have to do this or something? Что же мы можем думать о себе? То есть, кто мы такие, что если мы не делаем этого? I mean, the only situation where sometimes people follow recipes is when they make cakes, right? Здесь у нас рецептом следует только тогда, когда делают торты, да? Right? Я права? Yes, because when we make cake and we speculate, then often it doesn't work out, and it's a failure. Потому что если вы делаете торт, и вы там измышляете что-то, не следуете строго рецептуре, то тогда все можно испортить. Это просто невозможно. Yeah, the cake doesn't rise, and it's uncooked in the middle, and all this, right? Либо торт, он не прожаривается, но он не поднимается, либо он не готов внутри, то есть он там сырой, там тесто сырое. But even with cakes, people speculate also, Но здесь умудряются даже с тортами измышлять. Yes, but I mean, really, this is such an important principle of cooking. We follow humbly in parampara, how our previous acharyas were teaching us. Но это очень важный принцип в приготовлении, что мы следуем
по парампаре, тому, как учат нас готовить наши предыдущие ачарьи. Yes, so let me see. I have one more topic related to prasadam, but let me see first of all here if we have any questions or points of discussion. У нас еще есть тема для обсуждения, но на этом этапе я бы хотел посмотреть, есть ли какие-то вопросы или темы для обсуждения, касающиеся прасада. Yeah, the next topic is it's about Mahaprasadam. А следующая тема будет касаться Махапрасада. So we start with prasadam and Мы we начали move с on to прасада, Mahaprasadam. а переместимся к Махапрасаду. So are we having any questions on this, on the cooking? Yes, Mathaji. If we are following strictly to these Recipes. they are very hot, very spicy. Is it if we will give less chili? Is it okay? The chili is the only thing you can cut out, if you like. Чили – это тот ингредиент, который, если вам хочется, вы можете его выбросить. Да, то есть это But actually, урезать. Bhakti Bringer Govinda Maharaj told me personally that the chili actually should be used in such a way that it should only be a little warm in your mouth, but not burning hot. That's the wrong way how to use chili, actually. Бхакти Бринга Говинда Свами, который также является очень хорошим поваром в ИСККОН, он говорил лично Матаджи Деваки, что чили должно использоваться только настолько, чтобы вы чувствовали некоторое тепло на языке, ну как бы такое вот, но не больше. Это неправильное использование чили. I once had a whole chili discussion with him. У меня однажды была целая дискуссия в отношении чили с ним. And he actually told me the best way to learn how to cook is by visiting a high-class Bengali family, how they cook in their homes, and learn from them. High-class home cooking. That's the best way how to learn. И он сказал, что лучшим способом научиться готовить, стать первоклассным поваром, это отправиться в одну из родных бенгальских семей и посмотреть, как они готовят у себя дома. But probably today all the high-class Bengali families, they have a maid and they cook, you know, they don't even cook themselves anymore. Но, к сожалению, в наши дни такие высокородные бенгальские семьи, скорее всего, им готовят заказные повара, они сами уже не готовят для себя. Yeah, but all right, chili, no problem, that we can adjust, you know. Но да, в отношении чили вы можете не следовать рецепту и применить соответственно. And there might be some vegetables also which may be not available here. И также в рецептах могут попадаться продукты, которые недоступны здесь, в этой части мира. All right, then we can adjust a little bit. Тогда что мы можем в какой-то степени, адаптировать это. Yes, but still the basic recipe we can still follow. Но тем не менее основному рецепту мы можем следовать. Like in that cookbook is a nice recipe, sweet and sour sabji. You know, sweet and sour. Как, например, в этой книге есть очень хороший рецепт. Sweet and sour. Сладко-соленого, кисло-сладкого сабджи. Yes, yeah. I mean, I would like to see these things here, at least in the Didi kitchen, you know. И я бы хотела увидеть это хотя бы в департаменте пуджи. Yes, because Krishna liked it. Потому что это нравится Кришне. Yes, yes. Any other question? Какие-то другие рецепты? Еще вопросы? Any question about the cooking? Есть какие-то вопросы по приготовлению? Матаджи. Start with her. Вопрос в принципе, не только по книге. Вот мы применяем, в нашей кухне мы применяем много разных круп, а для Кришны готовится все только в основном на рисе, как я обратила внимание. А что нам делать тогда с остальными крупами, к которым мы привыкли, что их вообще тогда не пользоваться ими? We use many different kind of крупы, как будет?
What? Grains. But for Krishna mainly use rice. So what we must do with any other kinds of grains? Well, I mean, first of all, when we cook in the deity kitchen, there's so many different kinds of rice. You know, there's all these pulao and this and that. You know, so we should learn how to make these traditional rice recipes. There's so many. You know? Ну, во-первых, когда вы готовите по книге, то вы обнаружите, что там разные виды риса. Вот. И это хорошо научиться готовить именно разные виды риса. Where's the contents, the page of contents? I want to see how many different types of rice is there. In the end. Is it? Can you have a look how many different rice recipes are in there? Да, с рисом здесь 12 блюд. 12. 12. So, you know, there's 12 different varieties of rice that Krishna likes. То есть здесь описано 12 блюд разных видов риса, которые нравятся Кришне. So, any deity cook should learn how to cook them. Поэтому каждый повар в департаменте Божествам должен знать, как они готовятся. So at least for Krishna we should cook them. По крайней мере, для Кришны мы должны готовить это. So and then in your home you can replace the rice with another grain, but you can still follow the other recipe, you know? Но у себя дома вы можете иногда пробовать поменять рис на какой-то другой вид зерна, но следовать рецепту этой книги. Yes, you can make the same rice recipe with гречка. Вы можете попробовать сделать тот же самый рецепт с гречкой. For your home. Дома. But for Krishna, he wants it traditional, the real thing. Но Кришна, ему нравятся традиционные блюда. Yes. For us to eat so much rice is not even so good, you know. Для нас есть так много риса, это даже не полезно. Yes. Actually, Ayurvedically speaking, one should eat what is locally available, what grows locally. Говоря языком аюрведы, человек должен есть то, что растет у него здесь, на месте. Yes. So for us here, it's гречка. Для нас здесь это гречка. Or some other grains. Или какие-то другие пшено. Or whatever else you have there, you know. But you can do the same rice recipe with other grains. Но вы можете пробовать делать те же рецепты, но с другими. And then you can still remember Krishna. It reminds you of Krishna. И это будет напоминать вам о Кришне. See, when you eat Varenicas, maybe you will remember your mother. Oh, my mother was always making them when I was a child. Когда вы едите вареники, это напоминает вам о вашей маме. Вы сразу вспоминаете: о, моя мама делала, когда я был ребенком. Yes, but if you learn how to make the shak which Mahaprabhu liked, then you remember Mahaprabhu and not your mother. You know? Но когда вы делаете шаг как по рецепту Махапрабху, то вы помните о Махапрабху, потому что это он делал. Для него это делается. Yes. So, and if you make the grechka according to the rice recipe, you can still remember that Krishna was eating the same recipe with rice. И когда вы делаете гречку с рецептами Махапрабху, то вы можете помнить о Махапрабху, потому что они делаются по рецептам Махапрабху. Yes. Харе Кришна. Я хотел задать вопрос по поводу обучения. Как это будет все выглядеть? Это будет несколько человек обучаться, а потом обучать других, или это будут курсы, устроенные всеобщие для всех поваров, или кто-то будет проверять качество готовки, потому что, например, положа руку на сердце, я, конечно, не повар, научиться ездить на машине нельзя по книжке. А можно ли научиться готовить по рецептуре, которая приведена в книжке, правильно? То есть кто может оценить, правильно приготовлено, правильно ли вкус туда заложен? He wanted to ask about how it's will organize this kitchen study, because he is doubt that we can
learn how to cook properly only by book, and who will detect is it right, properly prepared or not? Oh, well, maybe I have to come and check and taste it all. Ну, может быть, пока я здесь нахожусь, я могла бы прийти и проверять, правильно это приготовлено или I нет. mean, usually if we follow the recipe, then we have a good chance that what comes out is what should come out, you know? Обычно, когда мы готовим по рецепту, то очень велик шанс того, что как оно должно быть, таким оно и будет. I see the problem more in how to really make sure that people try this, that people make this effort. I think this is more the problem. Я думаю, You know? что более серьезная проблема – это то, что люди не пытаются готовить по книге, и убедить их просто пробовать делать это. Вот это более серьезная I mean, задача. when I started cooking for the deities in Australia, I was not allowed in the deity kitchen if I would not follow the recipes. Когда я начал учиться готовить в Австралии, мне не позволили бы войти в кухню Кришны, божеств, если бы я не готовила по рецептам. Yes, that's how I was trained. You То know? есть это то, как нас But if обучали. we do this here, then probably nobody will come to cook, you know. Если мы это здесь сделаем, то я думаю, что здесь вообще на кухню туда никто не придет. Yes, yes. So I'm just wondering how we can implement this, that really at least every cook, they have to have at least one recipe in their offering. You know? Я думаю, то, как мы можем это применить здесь, что каждый повар, который готовит для божеств хотя бы одно блюдо, он готовит традиционно. See, and even when we make samosas, often there's so much speculation samosas. You know? Например, когда даже готовятся самосы, очень много измышленных вариантов, как можно приготовить самосы. Yes, that people put anything in the samosas. И они что угодно туда в самосы пихают. Yeah, but in that cookbook is a very nice recipes with peas and cauliflower. That's the main recipe, at least in ISKCON, peas and cauliflowers. Но в этой книге здесь очень хороший рецепт с цветной капустой и горошком. And of course, in Bengal you find some potato peanut mixtures and some other things because peas are costly. There's also other recipes. И в Бенгалии там, конечно, другие ингредиенты внутри самос, потому что там горошек очень дорогой, там картофельный, еще какие-то там peanuts с арахисом. Yes, but the traditional one in ISKCON is cauliflower and peas. Но традиционный в ISKCON это цветная капуста и горошек. Yes, with lots of mustard seeds, lots of cumin seeds. So when you bite in the samosa, you can see, oh yeah, that's a samosa, a real samosa. И поэтому, когда вы покупаете это в ISKCON, вы едите их, и вы чувствуете, да, это натуральные, традиционные самосы, исконовские самосы. Yes. But I happily volunteer when I'm here, to give feedback on the offering, Я доброволец. Пока я здесь нахожусь, когда я здесь нахожусь, я готова это делать и давать фидбэк по поводу того, что приготовлено. I mean, when I was giving the seminar, every evening I was distributing the Mahaprasadam and I saw what was offered, Каждый вечер, пока мы давали семинар, когда я давала семинар, каждый вечер мне приносили тарелку Махапрасада, и я видела, что готовится. Yes, and I could see there was some nice effort. The offering is pretty nice, the evening offering. И я видела хорошие усилия, то есть то, что предлагалось божествам, в этом были хорошие усилия, то есть я отмечала это, что это хорошая вещь. But it's all not the recipes. Единственное, что это не традиционные рецепты. Yes, it's all some speculations, most of it.
Большинство из того, что было у меня на глазах, это измышления. And I mean, see, this is a general principle in deity worship. И это общий принцип, фундаментальный принцип поклонения божествам. It's the same with the outfits. With the dresses. Точно так же, как с одеванием одежд. Yes, we have to understand what's Krishna's fashion, not what we think is nice. Мы должны понять, что является вкусом Кришны, как он любит одеваться, какова его мода, а не как люди. And there our standard is pretty good. И здесь в настоящий момент стандарт одежд достаточно хорош. But it's even like that with the furnitures. Но то же самое и с мебелью. Even, and I hope nobody gets offended, but even with our Abhishek Kund decoration. И тоже касается, я надеюсь, никто не будет задет этим, но украшение кунды для абишеки. It's not Raj mood or Mayapur mood. What was now? The cloth we have around the Abhishek Kund. То, как это у нас было организовано на ткань, закрывающая кунду, покрывающая кунду, это не майяпурский и не вриндаванский стиль. Yes, somebody made 2 years ago or something some different dresses there for the Abhishek table. Кто-то несколько лет назад он делал какое-то другое, вот это вот из ткани, драпировку. Yes, and of course it's nice they make an effort. You know, I don't want to be too discouraging or something. Я оцениваю усилия, которые прикладываются. Не хочу быть слишком такой, разочаровывающей, When I look подавляющей. at it, I think, yes, this is the fashion of a Ukrainian lounge room. You know? Когда я смотрю на это, я вижу, это вкус. Что там? Ukrainian lounge room. In your house, the lounge room, where your sofa is. Ну да, то есть спальни на Украине. Yeah, the curtains from a lounge room in Ukraine. That's the fashion. Это занавески в спальне на Украине, да. Right? You understand what I'm talking about? Понятно, да, о чем речь идет. It is not Raj or Mayapur style. Но это не стиль ни Майяпура, ни Враджа. Yes, yes. But we have to learn to understand what the deities like, what is their fashion, what is their taste, not what is our taste. Но мы должны научиться и понять, каков вкус божеств, какова их мода, какова их стиль. See, when we chose the material for Prabhupada's Vyasasan, I was very careful that at least some elements of Indian, style and decoration is in that cloth. Обратите внимание на висасану Прабхупады. Когда мы выбирали ткань для этой висасаны, то я хотела быть уверена в том, что хотя бы какие-то элементы индийского стиля, они там будут присутствовать. Yes, because I know Prabhupada likes this. Потому что я знаю, что Прабхупада, ему нравится это. Because he likes the Indian Krishna's fashion style. Потому что потому что Прабхупада любит стиль кришнаитский. I would not choose some cloth from some Ukrainian curtain, style there. No, not for Prabhupada. Я не хотела бы для Вьясасаны Прабхупады выбрать ткань для занавесок украинских. Yeah, so these are just some subtle elements to really, tune into that personality who you serve, that you understand what is their taste and their mood. Это более тонкие элементы настроиться на данную личность, созвучно, действовать его сознанию, его вкусу, его интересу. Yeah, so next time we make some cloth for the Abhishek Kunda, we should actually make some effort to get some nice material from India with some nice Indian patterns,
И в следующий раз, когда мы будем делать кунду для абишеки, я хочу приложить усилия для того, чтобы выбрать какую-то ткань более-менее традиционную в индийском стиле и сделать это в традиционном стиле. And that means we have to make more effort, extra effort. И это означает, что мы должны приложить больше усилий, это какие-то некоторые сверхусилия. But that's how we show our love and devotion, that we make that extra effort. Но именно это и показывает нашу любовь и преданность, что мы делаем эти сверхусилия. Yes, that we look at different pictures there in internet, how in India they're decorating things, you Мы know. можем посмотреть различные картинки в интернете, как в Индии они декорируют. Yeah, so it doesn't look like something from some Ukrainian lounge room there or something. Чтобы это не выглядело просто как в украинской спальне. Yes, so this principle we find in all aspects of deity worship, that we have to understand Krishna's taste and mood. You know? И эти принципы мы находим во всем в служении божествам, что мы должны учиться, как ему нравится. Yes, and especially when it comes to cooking. You И в know? особенности, когда речь идет о приготовлении блюд. Yes, yes. Any other comments or questions on this? Какие-то еще вопросы, дополнения в отношении этого? And if not, let's move on to Mahaprasadam topic. Итак, давайте перейдем к теме Махапрасада. Если нет. Very important topic. Очень важная тема. Because as we all know, our mood of service should be selfless. Потому что, как все вы знаете, наше настроение служения должно быть полностью бескорыстным. Yes. There should not be not even the slightest tinge of sense enjoyment in our mood of service. И в нашем настроении служения не должно быть даже мельчайших вкраплений каких-то желаний, чувственных наслаждений. Yes, so especially in regards to cooking, we should not have that thought in the back of our minds that we want to eat this, what we cook. И особенно в отношении предложений блюд у нас не должно быть даже где-то в какой-то маленькой части, задней части нашего мозга желания попробовать то, что мы готовим. Actually, a strict cook for the deities, he will not eat anything that he cooks. Строгий повар для божеств, он никогда не пробует то, что он готовит божествам. Yes, just to make sure he doesn't fall into that trap of thinking, oh yeah, my husband likes samosas. Okay, I will make samosas for the Lord today, and then I will take 6-7 pieces home and give it to my husband. Просто для того, чтобы не попасть в эту ловушку, что мой муж любит самосы, хорошо, тогда я сегодня божествам приготовлю самосы и возьму 6-7 штучек себе домой и мужу. Because when a cook cooks with that attitude and consciousness, the whole offering is contaminated. Потому что если повар готовит с таким настроением, сознанием, то тогда все подношение, осквернено его сознанием. Yes, because he's not cooking for the Lord, he's actually cooking for himself or herself and her husband. Потому что в действительности тогда он готовит не для себя, но она готовит для себя, не для божеств, она готовит для себя и для мужа. Actually, in one sense, you cannot even offer it anymore. И в каком-то смысле такие вещи даже не должны быть предлагаемы божествам. Because you already enjoyed it on the level of your mind. Потому что вы уже наслаждались этим на уровне своего ума. Yes, yes. So a strict cook will not try anything at all from what he cooks. Поэтому строгий повар, он не пробует ничего из того, что он готовил. Just by looking at the other devotees' faces when they try the offering, he knows whether it was nice or not nice. They will give him the feedback. He doesn't have to try it himself. Просто глядя на лица других преданных, которые принимают Махапрасад, он уже может понять, было это хорошо или плохо. Ему не надо даже самому это Yes. So Mahaprasadam is meant to be distributed. Поэтому Махапрасадам предназначен для того, чтобы его раздавали. It is not meant to be enjoyed.
он не для того, чтобы им наслаждались. This is the wrong attitude to Mahaprasadam. Это неправильное настроение в отношении Махапрасада. Yes. One tiny grain of Mahaprasad has the same purifying effect as a whole big plate. Маленькая толика, частичка Махапрасада имеет тот же очищающий эффект, что и вся большая тарелка Махапрасада. We have this story where Lord Shiva is in ecstasy because he took some Mahaprasad from Lord Vishnu, I think. У нас есть эта история, когда Господь Шива, он танцевал в экстазе, потому что ему попала маленькая частичка Махапрасада. Yes, and then Parvati asks, "Oh, what's happening? Why are you so in ecstasy?" И тогда Парвати она спросила, что случилось, почему ты в таком экстазе? And Lord Shiva says, "Yes, I got this Mahaprasadam from the Lord." И Господь Шива ответил, я получил Махапрасадам от Господа. So and Parvati said, "What? And you didn't give me anything? You didn't bring anything for me?" И тогда Парвати сказала, как, ты ничего не принес мне, ты ничего не захватил для меня? So and then Shiva had some tiny little bit under his fingernail there of the Mahaprasad. И тогда у Господа Шивы там, как сказать, под ногтем там был какой-то маленький кусочек Махапрасада. Yes, so Lord Shiva took that Mahaprasadam from his fingernail, which is, fingernails are muchi, they're dirty according to Vaishnava standard. But no, Mahaprasadam, even if it's behind the fingernail, it's Mahaprasadam. И тогда Господь Шива, он вынял оттуда из-под ногтя Махапрасадом какую-то маленькую толику. И хотя это считается уже мучи, это считается очень нечистым, но Махапрасад не оскверняется. Yeah, so and then when Parvati was taking this tiny little bit of Mahaprasadam from Lord Shiva's fingernail, she also was overwhelmed in ecstasy. И когда Парвати, она получила этот Махапрасадом из-под ногтя Шивы, она также впала в экстаз. So that's the power of Mahaprasadam. Это могущество Махапрасада. Yes, it's not meant to be enjoyed. Он не предназначен для того, чтобы им наслаждались. Yes, it is meant to be distributed. Он предназначен для того, чтобы его распространяли, раздавали. And this is not happening here in our puja department. И этого не происходит в нашем департаменте пуджи. I have been observing this. Я наблюдаю это. Already last year and the year before. Последний год и год до этого. And even the years before. И даже год до этого. Especially on the festival days. Особенно на дни фестивальные, I дни see all праздничные. these nice preparations, but I never see where they are distributed. Я вижу на алтаре все эти замечательные блюда, но потом я не вижу, чтобы они раздавались. They all end up in people's private pockets and bags. Они все Most of them. находят свое место в чьих-то личных сумках и пакетах. Yes, yes. Only the fruits are served. Ну, фрукты раздаются, But all these nice cakes, they're not served. но торты, они не раздаются. We have a whole Mahaprasadam mafia there. У нас там целая мафия Yeah, Махапрасада. there's a whole corruptive system going on. Коррупционная система там Of работает. course, I know this is in Ukraine, and Ukraine government also so much corruption, Я знаю, что это у вас здесь традиционно, это индийское правительство, вернее, Украины тоже это все We происходит. have the same thing happening in our prasadam department there. И то же самое происходит здесь у нас в департаменте пуджи. Yes, it's all disappearing. Oh, I'm friends with this person, and can you give me some prasadam? And Они все расходятся по каким-то каналам. О, это я там друга имею в департаменте пуджи или еще Yes, как. yes, but this is the wrong attitude to Mahaprasadam. Но это неправильное отношение к Махапрасаду. Especially those who serve in the Pujai department. They should not take anything for themselves. That will keep the department pure.
Особенно те, кто служит в департаменте божеств, они не должны ничего брать себе, потому что это будет сохранять чистоту этого департамента. Yes, but if those who serve there, if they fill their pockets and bags with all the nice cakes and this and that, it contaminates the whole puja department. Потому что те, кто заняты служением в департаменте божеств, и они потом набивают себе все свои пакеты и сумки, это все оскверняет. Yes, and I can smell this contamination a little bit there. И я чувствую, так скажем, аромат этого осквернения. Yes, yes, yes. So the way I was trained in Australia, the Mahaprasadam would immediately be reserved for newcomers, for guests. То, как нас обучили этому в Австралии, что Махапрасад немедленно и перенаправлялся для гостей храма, вновь пришедших. Even on an everyday basis, what to speak of festivals, but even every day. Даже на ежедневной основе, что уж говорить о праздничных днях. Yes, that was the standard in Melbourne Temple where Kurma Prabhu was. You know? Это был стандарт в Мельбурнском храме, где Курма Прабhu был. That some small part of the Mahaprasadam was distributed to the devotees, but the bigger part immediately ended up in some room where they made plates and they were giving it to the guests who were coming for Gaur Aarti. You know? Yes. Какая-то небольшая часть Махапрасада, она раздавалась преданным, но большая часть Махапрасада, она попадала в те комнаты, где их формировали в тарелочки и раздавали гостям, которые пришли на Гаур Аарати. Yes, it was for them, for distribution. Это было для них на распространение. Or it was kept aside if somebody has to visit somebody in some office, government office, okay, they take some pieces of cake for them, you know, like that. Или это решалось таким образом, что, ну хорошо, кто-то он проповедует в каких-то офисах или официальным каким-то, властям там или каким-то значимым людям, и они брали что-то для того, чтобы угостить их. Yeah, so the mood towards Mahaprasadam is that it has to be honored, not enjoyed. We honor Mahaprasadam. Настроение, отношение к Махапрасаду правильное. Мы почитаем Махапрасад, а мы не наслаждаемся. Yeah, so I have one proposal. У меня есть одно предложение. That at least for the festival days we could do this. По крайней мере, на фестивальные праздничные дни мы можем делать это. That all these nice offerings, they will be mixed. Чтобы все эти приготовления, они просто смешивались. That's how they do it in Mayapur. Это то, как делается в Майяпуре. Every morning. Каждое утро. The morning offering of Panchatattva deities, everything gets mixed. Everything. Утреннее подношение божествам, все смешивается, все. And then after Bhagavatam class, people queue up, one line for the men, one line for the women, and everybody gets a little piece in their hand. You know? И потом, после Бхагаватам класса, стоит две очереди, одна мужская, другая женская, и пуджари раздают для мужчин и для женщин. And in Mayapur they mix everything, salty, sweet, everything. И в Майяпуре они смешивают все, сладкое, соленое, все вместе. Yes, I have watched it many times, how the brahmachari there, big chubby brahmachari, he takes great pleasure in whipping up the puri pieces, mixing them with sandesh and with slatgiris and pakora and everything completely mixed. И я часто это наблюдаю, будучи в Майяпуре, как такие, брахмачари, вот, они бодрые и такие, они смешивают все, пури, качори, сладкий рис, они все смешивают. And you might think, oh, this tastes horrible, but no, it tastes fantastic. И вы можете сразу подумать, это будет ужасно на вкус. Нет, это на вкус фантастично. Pakora with slatgiris. Пакора со сладким рисом, просто замечательно. Because it's Mahaprasadam. Потому что это Махапрасадам. Yes, it tastes divine. Божественный вкус. Yes.
So I had a little discussion with Sarvatma Prabhu about this. Я обсуждал это с Сарватмой немного. And he Прабhu. was suggesting that we should mix the sweet things and the salty things separately. И он предложил, что ну давайте смешивать, по крайней мере, для начала сладкие блюда и соленые блюда по отдельности. He was saying that I think once Gaur Priyajan Prabhu, what a shame he left, I was hoping to get his feedback on this. Sarvatma Prabhu was saying Gaur Priyajan Prabhu did this once and people didn't like it. It tasted unusual, you know. Однажды Сарватма Прабху мне рассказал, что однажды Гаура Прияджан Прабху сделал это, и жалко, что Гаура Прияджан сейчас ушел, я думала его получить фидбэк, отклик, но говорили, что людям это не понравилось, они говорили, что это выглядело очень некрасиво. Maybe because our recipes are not the standard recipes, that's why it tastes unusual, you know? Может быть, потому что это не традиционные рецепты, и поэтому это выглядело так yes, but if we по вкусу actually нетрадиционно. cook the traditional items, then it probably tastes great, you know? Но если here, взять... Gaur Priyajan Prabhu, Haribol, come here. Приyajan Прабху, мы вас ждем. Ashun, Ashun. Ашун, Ашун. Гаура Приyajan Прабху. He doesn't hear us. Anyway, so all right, I'm ready for that compromise. Ну хорошо, я готова пойти на этот компромисс пока. Yes, because Sarvatma Prabhu was saying, oh, maybe they will throw it away, and then it's offensive to Mahaprasadam. Потому что Сарватма Прабху предположил, что люди могут выбрасывать, если это будет так невкусно, это тогда будет оскорбительно к Махапрасаду. Yes, they would spit it out and throw it away. Они выплевывать или где-то там выбрасывать. So, all right, let's mix the salty things and let's mix the sweet things. Хорошо, давайте смешивать соленые и отдельно блюда и отдельно сладкие. Actually, every evening when I was giving the seminar and distributing the prasadam, I was meditating on this. I was thinking, should I just do this now, just to mix everything, you know? But then I was a little worried how everybody would take it, you know. И каждый раз, когда я распространяла Махапрасадам, мне приносили, у меня просто загоралось такое громадное желание все это смешать. Но потом я думала, может быть, люди это неправильно поймут, будут беспокоить. Yes, Puruji, you did this once, did you? That you mixed all the Mahaprasadam? Сарватма Прабху рассказал, что однажды вы смешали весь Махапрасадам. No, I'm asking him. Это? Yes? The salty, sweet, everything. Yeah, he made this. Yes, this is actually how they do it in Mayapur. You know? Это то, как они делают это в Майяпуре. Yes, yes. It was on the mood of... Yeah, I mean, it's the best way to kill the spirit of enjoying the Mahaprasadam. Это лучший способ уничтожить дух наслаждения прасадом. And my humble request is to do this on the festival days. И, по крайней мере, моя смиренная просьба начать делать это на дни фестивалей, праздничные дни. We start with the festival days. Начнем хотя бы начать с фестивальных дней. So, all right, I will not be here on Balaram's appearance. I will only be here on Janmashtami. Я не буду здесь на день явления Баларама, но день явления Джанмаштами я буду. I think we have to put one of the men in charge that this really happens. И давайте назначим одного из наших мужчин во главе этого, чтобы это действительно реально произошло. Just to stop this the Maha Mafia. Чтобы остановить эту Маха-мафию. That no cakes and fancy things are, disappearing in people's pockets. Чтобы никакие торты и пирожные не исчезали в кульках каких-то людей. That as soon as the items are taken off the altar, immediately you separate salty sweet, put it in a big bucket and mix it. Or the cakes, or the beautiful cakes, broom, mix it. Как только все
подношения выходят из комнаты божеств, их моментально какой-то человек разделяет на сладкие и соленые, и в один большой бак и месит это все. I'm sure for many cooks, their heart will break when they see their nice cake all mixed, you know. Я уверена, что какие-то повара, их сердца просто будут разбиты вдребезги, когда их прекрасный торт будет замешан с какими-то там другими блюдами. You're volunteering for the service. Здесь уже есть доброволец. No, I immediately thought of you. I thought Я you моментально подумал о вас. Вы сможете сделать это? Great pleasure in destroying all the beautiful cakes and mix them all up. Похоже, вы испытываете громадное удовольствие, разрушая все эти торты и смешивая их в одну массу. Yes. We took this Mahaprasadam for sponsors for different Yeah. That's the big excuse. Ну да, The sponsors. это большая отмазка. Yes. Oh, it's for the sponsors. Это все для спонсоров. Yeah. But no. It's for my sponsor here, you know. Но это вот этому спонсору. Yes. Oh, my husband is the big sponsor, and you know. Мой муж там спонсор. Yes. I mean, that's why there has to be one person in charge of this. Поэтому должен быть один человек во главе этого. Yes, who really makes sure, okay, we have some special, VIP guests, or, some special sponsors. That's for them, but only for them, and everything else is mixed. Да, он может определить, что вот здесь есть какой-то либо особый гость VIP, либо спонсор, но это только исключительно для них, и все. А все остальное под смешивание. I mean, the similar principle we also have in Charnamrita, Тот же самый принцип мы имеем в связи с Чарнамритой. So we are not catching the Charnamrita separately, the yogurt, the ghee, the honey, this juice, that juice, and then, I want that juice, and I want that thing. No, it's all mixed. And we honor it, То же самый принцип применим в Чарнамрите. Это не то, что мы там отдельно трубочки делаем для йогурта, для там каких-то соков, и человек потом приходит и говорит: а мне, пожалуйста, вот этот сочок дайте. Нет, это все смешивается. Все это смешивается. Yes, and one may think, how can it taste nice to have ghee with honey and juice? Oh my God. But no, it tastes very nice. И человек может думать, как это так, и вообще, как это все выглядит, и в какой ужасный вкус, когда ghee, йогурты, соки, мед, все это смешивается. Нет, но мы видим это очень вкусно, замечательно. Yes. So, I really would like to suggest this. Я по-настоящему хочу предложить это. Just to get away from this corruptive Mahaprasada mafia there we are having. Просто чтобы защититься от этой коррупции маха-мафии. Yes, and to actually introduce the spirit that we are honoring Mahaprasadam. Чтобы представить этот вкус наслаждения Махапрасадом. Yes, and we don't, this thing, and yes, the pizza and that cake, and it's the wrong mood. It's the wrong mood. А не наслаждаться просто, вот эта пицца, а вот этот тортик. Это неправильное наслаждение, это неправильное настроение. Yes. Because the tongue is very ferocious, always likes to taste something nice, Потому что язык очень, такой, как скажем? Ferocious. Какой язык? Неукротимый, он все время любит наслаждаться какими-то тем вкусом. Yeah, so all right, in our everyday today life we can enjoy the different items, but Mahaprasadam from Krishna's plate, we have to have a different attitude.
You know? И, ну хорошо, мы можем позволять языку наслаждаться в нашей повседневной жизни различными блюдами, приготовлениями, но тарелка с махапрасада, она должна иметь другой принцип. So what do you think? Что вы думаете? Yes, good idea? Хорошая идея. One question, yes, okay. Харе Кришна. А вопрос касается, если иногда преданные оставляют махапрасад для проповеди каким-то, ну, там, родственникам, друзьям, знакомым, которые могут, ну как, для них важно еще, чтобы это какой-то сохранял такой вид, ну, определенный. If we Take left some prasadam for the prasadam visitors. Visitors, Yes. for relatives, and for them it's important that it will be Yes, yeah, that's true. That's true. I mean, see, other temples, what we also can do is that we sell the Mahaprasadam, then people can buy it. You know, like in Vrindavan, that's what they do. They put it in leaf cups and you can buy the Mahaprasadam. Или другую вещь, которую можно делать, это делают в некоторых храмах, например, во Вриндаване, что они продают махапрасадам за пожертвования, то есть они перекладывают его в такие тарелочки, и потом люди покупают его, если они Yes, хотят. I mean, even that is better than having this mafia going on, where it all ends up in people's pockets who serve in that department. You know? Даже это лучше, чем вот эта мафия, которая происходит, что это заканчивается, махапрасад оседает в пакетах преданных, которые служат в этом Yes, I департаменте. mean, that is unacceptable. Это You know? неприемлемо. Yes, I mean, I feel so horrible that this is going on here in our temple. Я чувствую себя очень ужасно из-за того, что это происходит в нашем храме. Yes, I mean, now we have these beautiful deities and we try to raise the standard, but with this thing going on, there's no question of purity, you know? Мы имеем замечательные божества, и преданные служат, но это не должно быть в таком настроении, потому что нет чистоты тогда. Yes, it is all, the whole department is contaminated by this mood of wanting to enjoy and not distribute, just put in their own pockets. И департамент, он из-за этого оскверняется, из-за того, что мы не распространяем махапрасадам, просто мы делаем это и хотим потом наслаждаться. Yes. So, I mean, these are details. I leave that up for your discussion. You can also, on Janmashtami, when there's so many things there, you know, some items maybe can be sold. Then at least everybody can get some if they want. You know, and they give a donation to the deity department. You know? Вы можете это оставить на обсуждение, как это сделать, что, может быть, махапрасад тогда можно распространять, и тогда каждый может получить махапрасад, который он захочет. Это Yes. Yes, that we divide it up. Some items are distributed, but the rest is all mashed up and distributed like that. Какая-то часть может идти на распространение, а остальное все, оно смешивается для того, чтобы раздаваться. Yes. Any other points for discussion? So some part must be distributed for everyone, yeah? Well, I mean, because if somebody cannot buy because he have no money, so yeah. I mean that those two categories we could have if there's enough offerings cooked, you know, that because some items are also not so suitable for selling. You know, some salads or some liquid sabjis there or soups or something. To sell that is not so suitable. For selling, better to distribute those things which you can package and, you know, take home in a plate or something, you know. Да, то есть я уточнил, что какая-то часть просада она должна распространяться всем обязательно, а какая-то часть продаваться, потому что принцип, что каждый должен получить махапрасад, кто пришел на праздник, если у него нет денег сделать пожертвование, то он должен получить все равно. И Матаджи сказал, да, что, по крайней мере, эти две категории может быть, что, потому что в любом случае какие-то блюда, они просто не подходят для того, чтобы, ну, они не имеют, ну, так скажем, торгового вида, чтобы их продавать, какие-то салаты или еще что-то, тогда их
их можно some смешивать. liquid soups, какие-то, dal, супы, not so там, suitable to sell. Они You know? не хороши для продажи, поэтому их просто So смешивают. those things can be mixed, and the nicer items which people can buy and give to their relatives and take home, that can be distributed for donations there, for money. Поэтому какие-то ингредиенты могут смешиваться, виды махапрасада, а какие-то могут распространяться за пожертвования. And I remember some years ago we tried this and we made it on donation basis, but then people were not giving anything. So let's make it expensive. Let's make it 50 hryvnias for a samosa, you know? Когда-то мы, я помню, организовывали так, мы делали это за добровольные пожертвования, и люди не ценили это. Вот, они не давали вообще никаких денег за это, уважаемых денег. Поэтому давайте назначать. То есть самос 50 гривен, это не просто самос, это махапрасад. So it's special, you know? Это особенный. Yes. I mean, you don't have to make it 50 hryvnias, I'm just saying it, you know? Я не то, что назначила уже цену 50 гривен, просто я как пример привела. Yes. But then people value it. Oh, this is Mahaprasadam, okay, something special for my mother. For my grandmother. И тогда люди будут ценить, да, это махапрасадам, что-то особенное, это для моей мамы, для моей бабушки. Yes, and the rest we can mix. А все остальное можем смешивать. We can experiment, you know, we can experiment. We can experiment. Мы можем проводить эксперимент такой. Yes, we can see what works best to really что работает лучше. To introduce a different mood and attitude there. Чтобы представить различные настроения в этом. Any other question? Вопросы еще? Yes, Prabhu. I know. Харе Кришна. Я уже думал о том, по уровням, на каком я уровне нахожусь. И я заметил, что Анна Майя Коши – это мой уровень. То есть, если мне дают что-нибудь съестное, особенно махапрасад, я очень доволен. Я не то, что требую, чтобы мне оставляли, но если мне оставляют… Find that I'm on this level, Annamaya Kosha, and if somebody give me something to eat, I am not demanded this, but if they give me this, I am very glad. Give me what? Прашадам, махапрашадам. Смешанные вещи или нет? Not mixed. Махапрашадам, сам махапрашадам. То есть я хочу сказать, что если это применять, вот такой способ распространения махапрасада, может быть, это сначала отнести к тем людям, которые ответственны на кухне, там, например, брахманы, которые служат божествам или которые готовят. А к помощникам, в принципе, помягче это делать, потому что может оказаться так, что помощники, это не считают, это их стимул для того, чтобы оставаться на кухне и что-то делать. Maybe it start to do for more senior devotees who already can adjust this in their minds, but for new devotees who help on duty department, it's not good because they are very much inspired by such kind of. То есть должен быть какой-то пример, типа так. Кроме того, Матаджи Деваки сказала о том, что повар не должен есть и должен по внешнему виду видеть, доволен или нет. Я не смогу сказать, если все перемешать, я доволен или вкусно или невкусно. Я вообще не смогу ничего сказать. Test what he prepared, but looking on the faces, he can understand. But I will not able to understand what was the kind of preparation if he mixed everything. Well, see, a good cook, he knows what he's cooking. He follows the recipe. Of course, he knows it tastes nice.
Хороший повар, He doesn't even need the faces or see the faces of the хороший devotees. повар, You know? он готовит по рецептам, поэтому он уверен, что то, что приготовлено, оно хорошо. Yes. Ему не надо смотреть на лица других. Yes. And I mean, I want to only introduce this at least for the festival days. И я хочу это предложить, по крайней мере, на дни фестиваля. So, all right, every day with the offerings, let it be as it is. But at least for the festival days, we should introduce this. На ежедневной основе, ну что ж, пускай оно идет как идет, но на фестивальные дни. My opinion is that но наоборот. The other way around. Every day and not on the festival days? Yeah. Because on the festival days, all this, many preparations we ask to bring from just new devotees. Yes. And they will be very much inspired if they... Да или нет? Это мое мнение, я не знаю. То есть. But I mean, see, it is a question of training. If we train devotees by materially motivating them, then how can we bring them to the stand of selflessness? Матаджи говорит, что это вопрос обучения. Как мы обучаем? Если мы обучаем их материально заинтересовывая, то как мы можем тогда поднять их на стандарт, на уровень бескорыстности? Yes, that's the material way of motivating people. Это материальный способ мотивации людей. You know, by giving them some little benefit there, you know, okay, you continue, next time again you get давай им какие-то Mahapashadam. материальные блага. Ну, хорошо, чтобы в следующий раз вы... That's not how we motivate people to serve in the deity department. Но это не тот способ, как надо мотивировать людей в служении в департаменте пуджи. Yes. Я имею в виду, что люди должны, по крайней мере старшие преданные, показывать своим примером. А те люди, которые находятся на том уровне, на котором находятся, они могут получать то, что они ожидают. В первую очередь, может быть, это должно относиться к тем людям, которые отвечают за пуджу, за приготовление. My opinion is that first of all, it's need to start from the senior, and they must show example. And Yes. but for people who are on the lower level of consciousness, they must get what they want and need. But how will you practically introduce this? Но как практически это применить? Well, your example, nobody will pay attention to your example because the whole mafia is established. It will go on whether what example you said, it doesn't matter. The mafia goes on. Ваш пример, он ни на что не повлияет, потому что мафия будет по-прежнему работать, маха-мафия. And I mean, I'm traveling all over the world. I know what's going on in temples. Nobody is having that system that you suggest. No. Я путешествую по многим храмам мира, и я нигде не видела бы, чтобы кто-то осуществлял ту систему, которую вы предлагаете. No. They have the two systems. Either the Mahapashadam is sold, you know, or they're freely distributed to people, but not that people put everything in the pockets. This is not going on in ISKCON temples. I'm sorry. Системы раздачи прасада. Первое, они продают его, либо второе, они раздают его всем, вот, но нигде не Махапрасад не раздается по кулькам тех, кто служили. Yes, but here this has been going on for years, for 10 years. Но здесь это уже продолжается на протяжении 10 лет. And I cannot see any other way how to get away from this except what I'm suggesting, that we are mixing things and some items can be sold. Okay, fine, no problem. Я не вижу никакого другого способа, как изменить это, как просто внедрив эту систему, что мы смешиваем прасад, а какие-то блюда мы продаем. But that we reward the young helpers by giving them Mahaprasadam, you know, the special items, this is exactly the wrong way to train devotees.
Но то, как это делается сейчас, что мы начинающим преданным даем какие-то блюда махапрасада, это уже неправильный способ обучения их и Yes, we вдохновения. have to motivate them by preaching to them, Мы должны мотивировать их, проповедуя, not by giving them some material, motivations. не давая им какие-то материальные мотивы. Yes, we have to preach. Purity is the force. Мы должны проповедовать чистота, проповедь это сила, Yes, and not чистота это сила. Not just hoping that if we give them the pieces of cake, their next, festival again they will serve, just because they get the pieces of cake. А не мотивируя их, что вот я тебе даю кусочек торта, и в следующий раз, пожалуйста, приди и сделай это служение. I mean, I've never seen such a system anywhere in motivation. I was not trained up like that. Я не видел нигде такой системы мотивации, и я была лично обучена не так. Yes. Это ответственность того человека, который отвечает там на пуджи или на приготовление, чтобы весь махапрасад не разбирался. Но если там идет служение, и тут забирают махапрасад, а служение продолжается, то махапрасад, он как бы идет другим, и они получают от этого благо, от того, что они употребляют махапрасад в перемешанном или не перемешанном виде. А те люди, которые продолжают служение, они должны оставить свое служение и бежать туда за махапрасадом. Как это вот? Then situation will be like this, that those devotees who are serving on this department, like a helper, and everybody else will get Mahaprasadam, but they will not get because they are busy now in this. You can save some of the mixed mash there, some little piece, something underneath your fingernail, like Parvati Вы got. можете оставить какую-то часть смешанного Махапрасада, спрятать это под ногтями. Вот, и потом мы это всем раздать, поделиться. Yes, we have to train people in developing the right attitude to Mahaprasadam. What did you do? Showing from your fingernail. No, What? from the teeth. Now, translate. We have to train people to develop the right attitude to Mahaprasadam. Мы должны обучать людей правильному настроению по отношению к Махапрасаду. If they want to have some nice bluder, they can buy something downstairs on the counter. You Если know? они хотят какое-то хорошее блюдо взять с собой, то тогда они могут купить что-то. That's also prasadam. Это тоже Махапрасад. What is distributed there, cakes and pizza То, and что whatever. продается, распространяется там, So кексы, they can пицца. have that. But Mahaprasadam is special and it's not meant to be enjoyed. Но Махапрасадам это что-то особенное, нечто особенное. Неправильное настроение просто наслаждаться им. So if we want to give them some little reward, all right, we can buy them some sweets from the shop. Если вы хотите их вознаградить как-то, то купите какие-то сладости из магазина. Yes, but best is to preach to people. Но you know? лучше это проповедовать людям, Yes, to motivate them like that. чтобы мотивировать их на это. And really, I mean, I strongly fear for this, that we have to really establish a proper attitude to prasadam, to И Mahaprasadam. у меня you есть know? эта твердая уверенность, убежденность, что мы должны установить правильное отношение к Махапрасаду. And I mean, if anybody has some other suggestion how to break up this mafia racket there we have, then all right. But I cannot see any other way of either mushing everything together or selling it for a high price. Если кто-то предложит какой-то другой вариант, как можно остановить эту мафию, то тогда, хорошо, я готов это принять, но я лично вижу только этих два варианта: либо Yes. продавать, либо смешивать все. Because even as a senior devotee, if everybody around you takes all the nice cakes, we all want to eat nice cakes, let's be honest. So then this all affects us, and I also want a piece, of course,
Потому что какая разница, старший, младший, если это общее настроение, то тогда я тоже, будучи сюда обделенным, вот, я тоже хочу кусочек торта. So it contaminates our own hearts also. И тогда это осквернение будет проникать в наше сердце также. Yeah, so that's why I find it is better that we mix up things for general distribution and only take a little bit. How we take Charnamrita there, we honor it a little bit. We don't take a whole cup, И я предлагаю все это смешивать, и как, например, в случае Чарнамриты, мы же не подходим со стаканом и говорим, налейте мне Чарнамриты. Нам дают 3 капли. Yeah, all right, on festival days people come with their bottles because there's so much more there. But every day we are satisfied with 3 drops, Понятно, что в дни фестивалей, там мы наливаем и больше, потому что ее гораздо больше, это Чарнамрита, ее надо спасать. Но в обычные дни мы удовлетворяемся 3 каплями. So that same mood we actually should have towards Mahaprasadam. И то же настроение мы должны в действительности иметь и по отношению к Махапрасаду. And I remember, before when we did not cook so fancy offerings, when the Mahaprasadam was served Saturday mornings at breakfast, then we have that mood. We just take just a few little things. Oh, it's Mahaprasadam. Ранее, когда мы не организовывали такого хорошего подношения для божеств, более шикарного, то это настроение было. Я помню, когда в субботние программы утром просто раздавали из ложечки по чуть-чуть Махапрасада, и все почитали его как Махапрасад. When the Mahaprasadam was the same prasadam as general prasadam. И тогда Махапрасад, он был, ничем не отличался от обычного прасада. Right? You remember those days? Помните, да, эти дни? Yes. When the same prasadam what was served, that was the Maha. So, all right, then a few grains are enough, И тогда Махапрасад, он не отличался от обычного прасада, потому что то, что ели все, то и предлагали божествам. И поэтому тогда людям было достаточно пару зерен, чего-то. Because it was not so special. Потому что не было ничего особенного. For our material eyes. С наших материальных глазах, was not some shikana blooder there, Не было каких-то шикарных блюд. Yes, but now where we want to raise the standard, the whole mood towards Mahaprasadam has changed. Но сейчас, когда мы пытаемся повысить стандарты приготовления божествам, все настроение сразу изменилось. Right? And everybody wants the shikana blooder. И каждый претендует на шикарное блюдо. And wants to enjoy them. Хочет наслаждаться им. Yes. And we should have to do something about this. Мы должны с этим что-то сделать. Okay. Last comment, then we'll close. Скажите, пожалуйста, а если упор, желание пробовать Махапрасад не в настроении наслаждения, а в настроении улучшения качества приготовления блюд, это правильно или неправильно? If cook has this attitude to try something what he cooked, not in the mood of enjoyment, but to improve quality. Is it proper understanding or not, consciousness? Well, maybe, we can say in our neophyte, low level of cooking experience, we may have to try a tiny little bit to see. Я думаю, что, учитывая наш начинающий уровень опытности в приготовлении, то мы можем пробовать какое-то небольшое количество для того, чтобы понять, хорошо было это или плохо. So there's a difference between just trying a teaspoonful or, packing 7 samosas to take home. Но я думаю, что вы понимаете разницу между тем, что взять чуть-чуть для того, чтобы попробовать, просто как дегустация, и напаковать 7 самос. Yes. Yes, and I mean we even have the story with Madhavendra Puri, who is thinking, oh, if I could just taste the sweet rice, this kheer, then I could make the same for my Gopal.
you know. И вы знаете эту историю с Мадхавендрой Пури, который просто подумал о том, что, я бы хотел попробовать этот сладкий рис, как он на вкус, чтобы потом когда-нибудь готовить своему божеству Гопалу. And he has that meditation while the offering is going on. И он имел эту медитацию во время предложения. And then he feels so bad. Oh, how can I, in my mind, enjoy this sweet rice while the Lord is eating? И потом он почувствовал так себя плохо, что я имею это чувственное дух наслаждения еще во время того, как Господь принимает. Yes, but his desire was so pure that the Lord saved him a bowl of that sweet rice. He was hiding it behind him. Но его желание было настолько чисто, что само божество, оно организовало, что какую-то часть просада просто спрятало у себя в одеждах. Yes, the Lord personally saved it for him. Лично Господь, он спрятал какой-то просад And для then него. at night the Lord appeared in the pujari's dream and told him, I saved a pot of sweet rice for Madhavendra Puri, so you come and get it from behind my dress. And you give it to him. И потом ночью божество явилось во сне Пуджари и сказала, что я спрятал там для Мадхавендра Пури в своих одеждах, за мной ты там найдешь сладкий рис. But we are not on that level of Madhavendra Puri, you know. Мы не находимся на уровне Мадхавендра Пури. Yes, but it shows that, yes, if the desire is really pure, then you can taste a little bit if you really want to increase your service to the Lord, you know. Но это показывает, что если желание действительно чисто, то тогда вы можете попробовать какую-то частичку для того, чтобы улучшить свое But приготовление. let's start by following recipes. Но давайте начнем с того, чтобы следовать рецептам. Yes, doesn't matter how often we try the offering, what's the use if we don't make the effort to actually follow recipes? Какой смысл пробовать или не пробовать, если мы не начали прикладывать усилия следовать рецептам? Yes. Okay. Last question. Ну хорошо, последний вопрос. Huh? На запись пускай пойдет. Харе Кришна. А является ли оскорблением смешивать обычный прасад или маха-прасад? Это я где-то слышал, что это как проявление имперсонализма, может быть. Is it offense to mix maha prasadam and usual prasadam? No, it's not offense. Why offense? А почему это оскорбление? Нет, это не оскорбление. Почему оскорбление? Маха prasadam and No, it's обычный not, прасад. it's not an offense. Как бы мы как будто не ценим служение преданных, которые это делали, или там, в общем, That we not, иногда повара обижаются, вот ты все перемешал, я так старался готовить, это дал, а ты как бы все это, так пренебрежительно смешал. Estimate? What are we estimating? We appreciate estimate. No, it's not an offense. Нет, это не оскорбление. We are just talking about, mixing all the items. Мы So только сейчас говорили о том, чтобы смешать все if that's not an ингредиенты. offense, Это не оскорбительно. then of course if you mix it with regular prasadam, it's not an offense. Если вы смешаете с обычным просадом, то почему это оскорбление? Не, имеется в виду вообще смешивать блюда. Вот, допустим, повар готовил там одно блюдо, второе, третье, и он раздает и смотрит, что кто-то смешивает. И он как бы обижается, что, такое пренебрежение, что он думал, что, как-то они будут, Это речь идет об раздаче их просада, а не о поваре. He mixed with, we said, when you distribute prasadam for prasadam of those Не, раздатчик же не готовил. serve prasadam, Yes. that you not mixed different, because it's not culture to serve как раз про devotees, повара вопрос. mixed everything. Yes, yeah, that's true. It's different things. Yes. And from my point of view, he mixed. Не, this именно point. повар обижается. Раздатчик, причем он раздает ему как бы без разницы кто что. А повар он готовил, и он как бы привязан, что кто-то подценил, там может быть, я не знаю, там какое-то блюдо специальное, которое он приготовил, а его берут, смешивают, то есть является различием. His question is from the point of The cook.
Yeah, that he may be offended. offended if those preparations which he prepare will mixed. No, but this is a bit of an ego thing, you know. No, Oh, it's это- my блюдо, you know. Но это No. уже вопрос эго. То есть, что, это мое блюдо, которое I mean, я приготовил. When we serve prasadam, the reason why we don't serve all the items on top of each other is for the respect of the person who eats it. You know? С точки зрения раздачи, когда мы раздаем, то мы делаем это отдельно, не накладываем каждое блюдо поверх другого блюда, как знак уважения к тому, кому мы раздаем. Because actually, to decide what we mix with what. You know? И когда мы едим обычно свое, как не блюдо, а как, Yes, блюдо. еду, да, то есть мы хотим сами решать, как различные ингредиенты смешивать между собой. Yeah, so we serve the regular prasadam nicely as respect to the person who receives it. И поэтому мы раздаем должным образом прасад как знак уважения к тому, кому мы служим. Yes. So, but that Кто doesn't получает mean that it is an offense if the Mahaprasadam somehow touches the other prasadam. Но это никак не означает, что когда маха-прасад касается других видов прасада, то есть это никого не оскорбляет. Это не Yeah, оскорбление. so of course, again, as respect to the person, we will not put the Mahaprasadam, throw it in the cup of dal or something, you know? И в качестве уважения к человеку, которому мы раздаем, мы не бросим маха-прасад в дал. Yes. But we either put it on a certain corner on the plate, or sometimes people might want to have it in their hand. You know? Напротив, мы положим это в какой-то чистый уголок его тарелочки, либо многих просят дать им в руку. The only offense is that when the Mahaprasadam mixes with the general prasadam and then it gets thrown out. If the person cannot finish their plate or something, that's an offense. Есть единственное оскорбление, которое здесь можно усмотреть, это когда маха-прасад смешивается с обычным прасадом, а потом из-за того, что человек не доел, его выбрасывают. Вот это тогда может быть оскорблением. Yes, I mean to throw out prasadam is already an offense, but Mahaprasadam is Maha offense, you know? И выбрасывать просто прасад – это уже оскорбление, а выбрасывать маха-прасад – это маха-оскорбление. Yes, so that's why some people want to have it on their hand just to make sure they eat every drop there from the Mahaprasadam. И поэтому иногда люди просят дать им маха-прасад в руку, чтобы быть уверенным, что ни одна толика маха-прасада не будет Yes, выброшена. to give it some special respect. Чтобы you know? оказать ему особое почтение. Yes. Okay, so I think on this note we finish. Итак, на этом, я думаю, на этой ноте мы можем And I остановиться. really hope for Balaram's appearance. I don't see the point so much to introduce this first on everyday level, because every day the bludas are not so shikana. This whole mafia is especially happening on the festival days, you know? Я не вижу особого смысла предлагать это на регулярной основе ежедневной делать, потому что основная мафия работает в дни праздника, когда есть хорошие блюда, особые, что раздавать. Yes, that's when the mafia is active there, you know? Тогда вот эта вот мафия, она активна. Every day, not so much. You know? На ежедневной основе это не так. So that's why my suggestion is to start with Balaram's appearance. Мое предложение поэтому начать это с дня явления Баларамы. So who of the men feels inspired to control this? Кто из мужчин вдохновлен проконтролировать это? Do we have anybody here? Кто-то из здесь You're присутствующих? afraid that you get some beating, is it? Ты That the немного women напуган, come что with the тебя потом sticks and побьют, beat да? you. Мафия, don't die. Unbeatable. Now, if we need somebody there, you know, maybe
maybe before Balaram's appearance, this has to be reminded again. Somebody has to remind and preach about it. Может быть, до Баларама, явления Баларамы, кто-то должен напомнить об этом и проповедовать об этом. I won't be here, so I cannot make sure it's happening. Я не буду здесь, поэтому я не могу быть уверенно гарантировать, что это произойдет. Yes, but let's start. Давайте начнем. Yes, that some plates for some special sponsors, all right, but really they have to be special, authorized, recognized sponsors. Для каких-то особых спонсоров это нормально, это авторитетно, но There have to be really authorized sponsors. Но это должны быть по-настоящему, так скажем, авторизованные спонсоры. Yes. And I mean, let's not be too radical that we mix the salty and sweet. All right, let's separate salty and sweet. И хорошо, может быть, это слишком радикально сразу начать смешивать соленые и сладкие блюда, поэтому давайте отдельно смешивать соленые и отдельно сладкие блюда. I mean, I'm looking forward to the fun in Janmashtami. Я уже предвкушаю наслаждение, этот фан на Джанмаштами. I want to mix. Я хочу смешивать. Yes. Last comment. Вот я слышала, что в Индии есть, я не помню, это имя, что браманы готовят для людей еду в горшках, которые потом выбрасываются. То есть это один раз готовится, и горшок потом выбрасывается, это раз. И во-вторых, что если у брамана неправильные мысли, то горшок лопается. То есть это гарантия чистоты мысли брамана. И вот это наше... У нас пока нет таких горшков, которые лопаются. Да, но именно вот это, то, что предложение Матаджи Деваки, это очень правильно, потому что вот это, что говорится сейчас, что у нас в храме сейчас мало людей, мало преданных, от этого зависит чистота нашего храма, чистота наших мыслей, и то, как храм будет прогрессировать, и как сюда будут, это святость. И это все правильно, действительно. Это очень тяжело принять на уровне эго, но это правильно, и мы должны все это осознать. Потому что от того, как себя ведут главные, старшие, от того потом рыба гниет с головы. Потому что постепенно деградация идет везде, это кали-юга, от этого никуда не денешься. Мы же себя не замечаем каждый раз, а деградация на все время. Поэтому это все правильно нужно делать. She wants to thank you because what you are saying is right, because she hear from some thoughts that in India if something is not wrong, they throw out. If during preparation was something doing not proper, they just threw out this preparation. They don't offer it. Don't offer it. Or if it's some mistakes, then this clay pot they broken. Break it. Yeah, and it's very important because fish is rotting from the head. The head, if yes. it will be on the senior devotees, yes. then it will be spoiled all mood, yes. and therefore yes. it will be not. And I mean, from what I've heard is that yes, the senior devotees are part of this mafia. That's what I've heard. И то, что я слышала, что старшие преданные, они являются частью этой мафии. Yes. And that maybe they give it to some friends or something, you know? But then может быть, они дают это друзьям и кому-то еще другим раздают. Yes, but then it becomes a whole thing of, oh, now I'm senior, so now I should get the Shikane Bluder here. This is a sign for being respected as senior or something. И, может быть, это уже стало как что частью того, что если я старший преданный, то мне должны там какие-то блюда давать или еще что-то. Yes, and then the young devotees think, oh, hopefully one day I will be senior, and then I get the Shikane Bluder. И, может быть, кто-то из начинающих преданных, он, видя это, подумает, что когда же настанет тот день, когда я стану таким старшим преданным и буду получать эти шикарные блюда. Yes, I mean, what is this? If we train our devotees like that, my God. You know?
И что это, Yeah. если мы обучаем наших преданных таким образом, Yes, то no, we что don't здесь? want to establish that mood. You Мы не know? хотим установить это настроение. And I mean, really, the whole topic is becoming more relevant now because we try and raise the standard and cook more opulently for the deities. И You know? это правильное время, что мы хотим установить эти стандарты сейчас, потому что если мы хотим повысить качество наших и сделать их более шикарными, наши подношения, то именно это должно обсуждаться параллельно с этим. Yes, for so many years we were just offering the general devotee prasadam, and this was not a topic, as I said. You know, it's only coming up now. You know. Многие годы мы предлагали божествам то, что готовилось для общей раздачи преданным, и поэтому тогда эта тема вообще не поднималась. Yes, Она yes. поднялась только теперь, когда мы начали готовить отдельно, готовить для божеств. And as I briefly mentioned in the Brahmotsava program, actually we should strive in this coming year now to introduce the lunch offering again for the deities. И как я уже говорила в своей лекции на фестивале установления божеств, что это все идет к тому, чтобы в конце концов восстановить дневное приготовление божествам. Yes, because some pujaris told me that to introduce the evening dressing will be more difficult because many of our pujaris, they're a little elderly and they're afraid to climb up the altar. So the lunch, you know, also elderly people can cook. И обсуждая с преданными, ответственными за пуджу, я услышала, что проще начать делать из этих двух вещей, переодевать божества на ночь или готовить обед, проще начать с обеда, потому что вечером пуджарят многие преданные пожилые, которые боятся упасть, просто физически упасть с алтаря, и поэтому это может им помешать. Yeah, so I was told that it will be easier to introduce the lunch. И поэтому я предложила, что гораздо легче будет начать с просада, обеденного просада. Я говорил об этом. And I really think, you know, next year when I come back next year in June, it would be good to have this established. И я, по крайней мере, ожидаю, что через год, когда я приеду в следующий июнь, мы можем уже начать это. Yes. So then there should be a nice lunch for the deities also. Чтобы был замечательный обед божествам. What they eat. Именно то, что они едят. It's usually 3 sabjis and rice dal and chapatis. Рис, дал, чапати. And sweet rice. Сладкий рис. Sandesh burfi. Сандеш, бурфи. Drink. Напиток. That's the stand and salad. Стандарт. И потом это раздавать. Salad. Салат какой-то. That's the standard lunch. Это обычный стандартный обед. Yeah, so it would be good within this 1 year to introduce the lunch. Было бы неплохо за этот год установить этот, подготовиться к тому, чтобы сделать это. As we are introducing these offerings, we also have to keep the right mood, you know? Но представляя все эти, то есть организовывать эти подношения, одно из счастья этого это установить правильное настроение. Yes, that those devotees who come and cook the lunch, they don't take half of it home for their lunch. Чтобы те, которые приходят и готовят этот обед, они потом не уносили половину этого к себе на обед. Yes, I mean that's the difference between home deity worship and temple deity worship. В этом разница между домашним поклонением божествам и храмовым поклонением божествам. That at home the deities have to accept our schedule, what we want to eat at what time of the day. You know? Потому что домашние божества, они, так скажем, принимают то, что мы хотим есть, и в то время, когда мы хотим есть. Krishna simply has to accept our schedule. Кришна вынужден принимать наше расписание. No other choice. У него другого варианта нету. So that level of purity is very low because we are actually cooking for ourselves. И такой уровень чистоты, он очень низок, потому что фактически мы готовим для себя. Yes, but in the temple we accept Krishna's schedule. Но в храме мы принимаем расписание Кришны.
it's a whole world of difference. И это мир, прямо противоположный мир. Yes, here we have to accept what Krishna wants at what time of the day. Здесь мы хотим принимать то, что Кришна хочет, и тогда, когда Он хочет. Yes. And we don't want to introduce this mood when we introduce the lunch that people cook their own lunch and take it home. You И know? мы не хотим, No. организовывая здесь приготовление для божеств, установить систему, когда человек готовит в храме и потом забирает это к себе на обед. And that's their lunch then. И тогда это его обед. Yes. No, we don't want to invite this mood. Мы не хотим приглашать это настроение. Yes, so those who are in charge there with the cooking, they have to make sure that especially for the lunch, this will not happen. You know? И те, которые организовывают обеды, они должны быть уверены, что это не настроение для тех, кто готовит. So there you can also mush it up and serve it out for the devotee prasadam. You know? И тогда это должно смешиваться и раздаваться, Just to make sure this will not sneak in. You know? чтобы быть уверенным, что это не проникает в наше сознание, в наше настроение. Okay. So because of this, I told already that it's better to start from daily basis. Well, I mean, at this moment where we have only the evening offering, you know, I don't think it is such a big deal. But I mean, no harm. If you want to do it, no harm. But the lunch, there it will be more relevant because people easily cook the lunch for their own use, you know. But now we don't even have the lunch. I don't think with our breakfast and late offering this is so acute, you know. Я сказал, что именно поэтому, чтобы это сознание уже сейчас начать готовить, лучше это больше делать на ежедневной основе, чем на праздничной. Матаджи сказала, что если вы хотите, можете это делать когда и в обычные дни, но breakfast and evening offering, it's not such an acute thing. People don't come all the way just to get the evening offering. Но утренние и вечерние подношения, они не имеют такого особого значения, как, например, обед. Человек приготовил, забрал себе домой. А человек не придет специально для того, чтобы просто... Maybe the cooks who cook in the evening, maybe it's their dinner. I don't know. Maybe they take half of it home and it's their dinner. Maybe it's there. I don't know. Я не знаю, может быть, вечерние блюда тоже у вас кто-то берет, и для него это время обеда. Я не знаю, может, такое тоже происходит. It's their dinner, you know, evening meal, not lunch, dinner. Это их обед, это их ужин. Yes. So, I mean, no harm to do it during the day also. Okay, fine. I don't have any objection. But festival days, there the mafia is more active, you know. Но в фестивальные дни там работает более активно мафия. And they will still be active, even if every day you mix it. On the festival days, the mafia will все равно still будет be активна, active. если даже на ежедневной основе будете это делать, все равно она будет активна. Yes. Okay, so thank you very much for coming and spending your Saturday morning time here with me. Большое спасибо, что вы уделили это время и дали возможность провести его мне с вами. Yes. Srila Prabhupada ki, Shri Shri Gaunata ki, Samaveda Bhaktavinda ki, Harkov Yatra ki, Guru Premanandi, Hare 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 Krishna.